Talking about prices of goods and services all over the world, they are skyrocketing. Right now, the inflationary indices is inflation is the rise of prices of goods. That's what we can talk about. Much money chasing too few goods, one of the definitions. But wherever you go, inflation is on the high, inflation is on the rise. And I would like to say there's a lot of blame game, but let's also try to talk about ourselves and the directions of our countries. Definitely, inflation will always come and go differently, years after years. But what shock absorbers have we built in order to prepare our populaces to have enough money at moments to look for alternatives, whether at home or outside home? That is one of the most important things. Now, all over Africa, there is a phenomenon that is going on. When we talk about prices, yes, prices are skyrocketing, but they have not begun today. It's a reality. They'll continue going up because there is little consumer protection in Africa, but everywhere in the world, as a result of the war in Ukraine, COVID, post-COVID effects, prices are steadily going up. It's only those countries that had buffer stocks that can control the rise of food prices. And for those that were relying on wheat, they must be suffering terribly. That one I can clearly state, because the failure for Russia and Ukraine to export wheat has hit hard on many of those that were relying on bread as their staple food, or wheat and its wheat products as the staple food. Anyway, while in Parliament, the other time, a quick wrap up, I presented a motion on reduction of taxes on fuel. It was defeated, but that's it. You win some, you lose some. I also presented a motion on reduction of the cost of bread, the taxes, VAT on bread. It was defeated. Others didn't think it was the right thing. We were defeated narrowly by a few numbers, but that's what you get. If you don't have the numbers, you have to rely on persuasion of other people. We presented also a proposal to reduce taxes on computers that are 5 years and above. The legislators did not feel it was wise. We lost that narrowly as well. They promised to review it, but that is what we have. Anyway, today basically, I have come to tell you about the following. One, comparing our countries that are growing in Africa with what we call the Asian tigers. Why I'm trying to use a lot of English is that very many African people follow this page and come for guidance, but I'll mix with the local language in Luganda so that abasinga mutegeera, because communication yange njagala mmwe mugitegeere. Mwali mwebuzizaako mbadde nsomamuko wano. People don't take time to read. By the 1960s, in 1962, Uganda, South Korea, Singapore, and Taiwan were at equal footing in terms of development, in terms of GDP, and roundabout population. Uganda had more. But do you ask yourself that 50 years later, or we can say 60 years later, African countries just like Uganda, Kenya, Tanzania, to mention but a few, ezali ku equal footing with the growth of other countries, even those African countries that avoided war. Kwa waliwo abajja ne bagamba no, mu Uganda mwalimu olutalo, that is why Uganda is back. I don't take that as a reason, because also these countries zalimu entalo. Linavayo n'agamba no, mu Uganda temwalimu democracy. Democracy is not one of the reasons as to why Africa was left back. Kubanga ensi ezimu mu Africa mubaddemu democracy consistently, ate n'ensi ezimu mu Asia zibaddemu dictatorship. But what we want to talk about is that visionary leadership. Now, let's talk about South Korea. But South Korea is one of those countries that is found in Asia, Asian Peninsula. In the 50s, they went to war and broke up with the North, but South Korea remained an entity. When we look at the population, the land size of South Korea, 100,210 kilometers squared.
mu bunene in the size. Uganda is about 241,037 kilometers squared. So in form of land mass, Uganda is gigantic compared to South Korea. But when you calculate and you talk about the indices of development, population-wise, South Korea has a notch of a difference of about 5 million people. But when you look at the GDP of South Korea, oba sente z'aba Korea, economy yabwe bwe tunaga nti bw'ogiweyingamu GDP bye baproducinga byonna n'obugagga bwabwe bali mu $1.14 trillion. Basebo ne banyabo ezo zibeera obuwumbi bwa $1,100 every year. Bo comparinga South Korea kankongereko n'ensi endala oli ayinza okugamba ii lwaki okomparinga ne Uganda ntono ate. Then someone talks about, okay, Uganda. All right, let's compare South Korea ne India. India tebanga mu lutalo lulyawo ng'ogyeko secession ya Pakistani n'ojjako olutalo lwe balwaniranga bayamba Bangladesh okwekutula ku Pakistan. They have not been at real threat of war. Naye India bali 1.5 billion people, but 1.5 okay plus billion people bogendo batunulako production yaabwe GDP per annum ejja to about 2.5 trillion. Abantu billion emu bavamu 2.5 trillion. Abantu million 5 mwemu 51.78 million people in South Korea bavamu 1.14 trillion. So does that send you something to understand? Waliwo kyekigezaako okubalaga nti there is something that the Koreans have mastered that other people have not mastered. Let's look at the economy of South Korea. Where is their leverage? One, they're in technology advancement and industrialization. By concentrating on technology, ne industrialization. And how did that start? It started by the following. One, building a human resource. If a country wants to develop, you start from building the very same brains of the people. Kamba we ekyokulabirako kimu. Musobola okubeera mu class ngeno, maybe the one I'm conducting. Of course, you can't rule out the fact that mubaamu abatategeera. Ne mubaamu n'abategeera. Mubaamu ajja okutegeera kati, wabaawo ajja okutegeera enkya, ne mubaamu n'ategeererawo. Awala ne mubaamu naawe mula omusomesa. Oli n'avaayo ye n'avuma buvumi muki? Musomesa. Kwegamba, yes, mentally, sinti buli omu Katonda yamukola kubeera successful. Muyina okubaamu abo kyova olaba oyita mu society kaabe wa America nga waliwo omuntu omu nga opportunities zimwetoolodde nnyini asalawo n'omusanga asula ku kkubo alya bigaati ali bw'atyo kwega abo nabo mwebali. But the basic tool that we all have is visionary leadership. So to get visionary leadership should not be based maybe on ratings of who laughed most or who cried most, who was emotional, but people that provide solutions that are viable for the country. Omukulembeze Park or South Korea in the 60s when he came to power, ya strategizing nnyo mu kugamba nti no, we cannot survive on agriculture and ceramics. We have to industrialize. But to industrialize, you must start with training a human resource in the basic skills of production. One, hands-on skills. Two, technology. Bitambula bibiri. And these were mainly vocational skills. So, South Korea ogenda gisanga ngeina less degrees than Uganda, but more technical skills than Uganda. At the end of the day, ne beexcellinga mu producing technological equipment. Nga bw'onoolaba electronics, nga bw'onoolaba Samsung, televisions, etc. Mbadde ntunulamu n'ensoma statistics ne neebuuza. Nengamba, what is the population of electronic gadgets
smartphones alone. Currently, smartphones eziri produced mu nsi neziri mu mikono gy'abantu ziri more than 5 billion. But when you look at every smartphone, it has a durability capacity of not more than 7 years. Meaning, every 7 years, there will be production of a new. The holder of that smartphone will be demanding, at worst, a new smartphone. And you can look at yourself in the last 10 years, or let's say in the last 7 years, how many smartphones you have held. You understand what I'm trying to talk about. Look at how many smartphones you have held in the last 10 years or in the last 7 years. On average, you change a smartphone every 2 or 3 years. The fact that you change a smartphone every 2 or 3 years, that shows that boboli mu investment, where would you invest? Kakati, look at the story of South Korea. It looks at a population, the consumption of smartphones. Nga the cheapest smartphone tens kukawanswa $30. But they are looking at a consumption of at least 1 billion phones every year. So, clearly, awoka bamanya, if you can carve off $30 billion shared through different companies, of course, waliwo ziri mu China, waliwo Apple, waliwo Samsung, etc. Abali mu production cycle, that is the vision. Now, what does it take to make a smartphone? It takes simple technology. You have to train the student, physics, power distribution, building of a motherboard, and communication. Kasita omuntu ayiga ebyo byonna ebiri embedded mu industrial design and technology, then they can produce a smartphone. The rest is branding, okuga nti eno yesinga, shape eno yesinga obulungi, kiri kye kisinga obulungi, kino kye kisinga obulungi. But the vision is what is most important. Of course, the African syndrome is that buli omu ajja kujja agambe kati gwe nga tuyambe tukole bwe tuti. But the first weapon that I have to give you is to make you knowledgeable, to make you know that for you to get to a certain stage, you have to have this level of understanding. Ekyo kye bayita mental liberation, because we have a lot of mental poverty mu baddugavu. Omuddugavu batya nnyo okubanyumiza, like stories of success, oba story yonna involving kituyita sacrifice, nga tomugamba kwetikka kintu ku mutwe. Buli bw'omugamba genda osome, kimukalubiriza nnyo. And that is the problem. The biggest problem we have on the African continent is that our people are very, very lazy towards skills, towards acquisition of skills that are based on learning and discovery. And this is historic. It doesn't come today. But let me give you a simple example. I've given you the example of South Korea. Let me take you to another example. Another example would be the example of Taiwan. Let's compare Taiwan. No, Singapore. Let's not go for Singapore. Look at Singapore, the story of Singapore. When you look at Singapore, in landmass, I think it's smaller than Kampala Metropolitan. It's about 768 plus, I think, square kilometers. I've been writing about it. But when you look at Singapore, it is one of the biggest success stories in the 20th century. It has a GDP of $340 billion. $340 billion. With a population of about 5.82 million people. Now, let's compare Singapore to Equatorial Guinea. Equatorial Guinea is bigger in land size. It has mineral resources. It has gold, it has diamond, it has tantalite, it has uranium, it has columbite when you look at it. And it has 1.8, 1.9 million people. That is Equatorial Guinea. But surprisingly, Equatorial Guinea eina
productivity ya 10.02 billion dollars. And 70% of people in Equatorial Guinea live below the poverty line. You can imagine. It has more land, it has less people, it has more mineral resources, yet 70%. That would mean about 1 million people in Equatorial Guinea live below the poverty line, cannot afford 2 meals a day. That is the irony. Now, the question would be, is it about democracy? Is it democracy that is helping countries like UAE and Saudi Arabia and other countries make advancement? Practically, democracy is a system of governance, but it's just an end to the means. It's not the means itself. The means to acquisition of development that is sustainable is getting your human resource, okusomesa abantu bammwe, okubeera equipped nga basobola okubaako ne kyebawa ensi ekiri desirable. I like the way some come in and then this and then that and then. Now let's talk about the broader picture, because people think every other time you have to talk about politics and parties. That's, yes, it has its time, but now this is an intellectual discourse where people must interface off to take off the truth, to take out the truth. Now that is the reality. When you look at Taiwan, let's look at Taiwan. Taiwan has about 20 million people plus. There's a huge battle. China wants to take over Taiwan. It's a huge question. America needs to protect it. There's the principle of ambiguity. It might not deploy troops if Taiwan is attacked, or it may deploy troops. But let's talk about the broader picture. Why would they be fighting for Taiwan? Is it because it's strategically located? No. It's because Taiwan built human resource based on tech. So, buli nsi ekotogera abantu baayo. If you look down upon your people and you do not develop them, they become disastrous. That is why if you give a pig a golden ring, it will just swallow it, because it doesn't know the value. Why do you think you find people burning their own countries, burning cities? They don't know the value, because they have no single contribution in the development of that nation. Therefore, what is the most important thing at the moment? Building human resource. It starts with you, the parent. How do you build your child? One, when you give birth to them, the discipline. You sit them down and you tell them, this can be done, this cannot be done. Then you choose the schools they go to. That is why osanga abantu mu London ne oba mu nsi endala agenda mu kifo n'asula eyo oba n'agulayo ennyumba, because of the schools. Because the friends that you associate with clearly tell potentially what you are, what you'll be. Abaana bo ba associatinga n'abaani. That tells a lot. Kyava bagamba nti charity begins at home. That is what is important. The parent decides. Of course, in the broader picture for those nations that developed, it was government driven. There was a revolutionary leader. There was those leaders that looked way beyond the ordinary lenses. Look at Taiwan. Edanga buli omwaga ekyo kiva Taiwan. But they concentrated on electronics. Then waliwo kye bayita computer chips ne semiconductors. Let me talk about the story of Taiwan so that you understand it. Taiwan has a population of 23.5 million people. Million abiri musatu. The land mass it has is 36,197 kilometers squared. Ntono nnyo, small. They are not polypotentially based on agriculture. They nearly import nearly all their food.
naye ba concentrating ku electronics, basic metals, okitegeera, tools that are used in engineering, in foundries and workshops. Ebyo, they don't need degrees, they don't need PhDs, they don't need masters to produce that. Now, the GDP of Taiwan is $759 billion. That's massive. That is massive. It's more than many countries combined in Eastern Europe, even parts of Western Europe combined. Now, that is the GDP of Taiwan. Taiwan was colonized. Taiwan was threatened. Taiwan was occupied. But the only thing they did was to tell their children, the only way you can excel and liberate yourselves is start with mental liberation. Omuntu yenna omugezi ayina kyasobola okwongerako ng'asobola okwesustaininga n'afuna ekyokulya taba mwangu kusalirawo. But a poor person will be used by any single person to achieve their goals. So I don't know whether this is strategic by certain circles of our leaders or it's by default tebamanyi. But I can tell you, when you look at Taiwan, mwenna muddeyo mulabe, semiconductor, basebo ne banyabo, semiconductor ne chips, buli gadget bwet electronic, erimu semiconductor, erimu chip. Kati bala, TV meke ziriyo, fridge kati eziri smart, pass mbuli mju, esimu, telephones, okay? Everywhere. Medical equipment ze mukozesa. So, boba concentrating zokola obuntu obutono, CCTV camera joina, sensors, esaawe ezimu ze muina, kubanga esaawe ezimu zirimu chip oteekako bwoti nekubalira steps. Do you understand? Therefore, averagely, they are targeting production of more than 20 billion sensors, semiconductors, and chips every 5 years. Can we produce that? Yes. What do we need? Educating our children. How long does it take to produce someone who produces a semiconductor? It takes only 1 year. So, when you tell a parent that, listen, this is the age of technology, we have to do it, we can do it together, they don't understand. Kwanga, omuddugavu bw'oba oyagala omufuga amangu, you bluff him mu kyamangu. Buli gw'obulira long term gundi yaba alabanga avaawo enkya. That's why they don't invest for the future. They invest for the short term. And that is why bagamba everything can work in Africa. I mean, who cares? Kwa buli omutafaayo kola kino kola kiri, no direction, no common vision. Tulagawa, tuliwa, waje tulaga. Now, universities, they producing the graduates over 70,000 to 100,000 colleges, but to be absorbed where? Kwanga industries ezibeetaaga sibe mu producing. Stop some degree courses as useless. And this is factual. Someone must come out and tell people that this is the reality. It's not the number of degrees that you have. It is the functionality that you have in the brain. When you have a power outage, do you first ask for the degree? You call the nearest electrician, Bavachisubi, technical, Chambogo, Mubende, Kichwamba. These are the people we need. So, you would understand the frustration of certain people. Kubanga, Munsi, of course there are those that take short-term thinking. But there is a reason we are called leaders. Why we have to lead is you come and say even what that person doesn't want to hear in a respectful way. And disagreement is not hatred. I mean, you can also disagree with me. But now, facts. Let us dissect facts.
I've talked of Singapore, that nearly has no minerals, that has less people, that strategically made itself a financial hub and concentrated on technology and industrial designs. When you compare its GDP, it's bigger than East Africa combined, has more land, has more minerals. Some countries have not even been through war, to mention but a few. When you look at Taiwan, its economy, you can combine the entire Horn of Africa and East Africa, plus potentially Egypt. When you put them together, you'll get one economy, Taiwan. Now, I think it's a challenge. But wherever you are, what are the desired professions that we must have in order to take off? One, we must have people that are in production. Industrial designers. Gwe n'olaba ensi mutambula ne mwegomba ensi zonna. Nagenze egundi wali bwe wati. Okay, but if you look at the planning of the Dubai Expo, what do you think they wanted to achieve? And we can talk about this. They planned the Expo 2020 for 10 years. But their target was to get in over 50 million people into the UAE. Assuming, let's start from the baseline, 50 million people in 10 years visited or used their airport, or 100 million people, and spent a minimum of $100. It's $1 trillion near. Now, look at their vision of how they are expanding the investment visa by saying if you come to this hub and invest in technology, you have 3 years or 2 years of residence. They want the best tech brains in their area. They are targeting to produce 1 million coders. They have that 1 million coders and programmers task. That is what Dubai is chasing, to become the technological hub of the Middle East. It is now the financial hub, investment hub. Now, if it takes technology, then it doesn't have to rely on oil. When you talk about the basic gadget is a computer, relieve it of tax, kubate muina capacity to buy a brand new computer, esobola okukola programming ne coding. You need a 5-year-old one. Remove taxes so that they're here, every child can access it. Your legislators know nothing. Most of them said no. And those are the people you voted to work with us. Unfortunately, we cannot manufacture new ones, because elections in Africa are the tools to create leaders. And how you get them in is he who supports who. There are few leaders that are elected based on their merit. Very few. Now, before you know, Dubai natives or UAE natives will have 1 million programmers from their native population. And that would guarantee that every programmer, at least per month, would be earning about $7,000. If they earn $7,000 working remotely, that would mean even their girls that they don't want to work can work from home remotely and do jobs in accounting, they do programs in medicine, they do cybersecurity, etc. Where does it leave the poor person? The poor person who in Africa has not been given this education will continue being a maid, will continue being a servant for this person. I try to teach. This is the knowledge I'm trying to give you. We don't need to be very many, and that's what I've been saying. A few people that are about, probably you've not understood, 25
23.5 million people in Taiwan are richer than 500 million people in sub-Saharan Africa. So for everything to start, you don't need to be many. You should not be excited by numbers, because at times not all majority are right. You just be with the vision and persist. Don't panic because you've started a business and no one is walking through to buy immediately. Just persist. Persist, persist, and persist. Diversify. It's never too late to learn. If you're a graduate and you're here, and you can still carry on a technology and software career, please, my line is open. You just go inbox it. We will help you. I'll do everything. Because at least as a goal, as an individual, I would like to see to it that in the future, in the next 5 years, even if I came up with 20,000 software engineers, I'll have achieved my dream. 20,000 software engineers, getting even if it's $5,000, I'll have contributed, I don't know, if they get $5,000 per month, and there are 20,000, 10, that would be $100 million. Is it 100 million or $1 billion? Close to that, whatever it is. For me, it's good enough for the economy. If 20,000 people go 5,000, that's about $1 billion actually. So for me, that is amazing. So by 12, they will be earning $12 billion, which Uganda's economy doesn't get from human resource, and they don't need government jobs. If we produced more radiographers, now this I don't have capacity, you can look at the world demand for radiographers, these people that do X-ray, MRI, etc. There's a huge shortage. It takes 3 years to do radiography. So why do you go to the university to do social works and social administration? Why? Because there is lack of career guidance. There's lack of that vision in leadership that tells the people, listen, this is the bottom line. If this person has been good in senior 4 and they have performed this way and they can move technical, move. Because the end will justify the means. If they need someone to fix an air conditioner in the Middle East, they don't need your papers. They just want you to do it. So can you use that computer? Can you diagnose? Can you do X, Y, Z? Yes. There are very many educated people. They run to these car garages. Have you ever asked whether that guy that is fixing your car has a master's? But how come there is no single garage here in Uganda that is owned by someone with a PhD? And cars have technological evolution. But look at the evolution just in the technology of cars. It's got a GPS, motion sensors, parking sensors, some are self-driven. Now you can connect it to the satellite. So the future investment, as I can tell you, are not closely on what you see. It's the intangibles. Simanyo wa mchitegera, just take a glass of water. Look at a guy like Elon Musk. After realizing that there are 5.3 billion users of phones, that means the demand for internet will definitely go up. Now, he's moving to Starlink, where you have internet based on satellite. In future, the cost of data is going to go down. You don't have to worry about this. And when I talk about it, maybe people might not understand, but I can tell you. Look at 10 years ago. If you had told your child, or if you had told anyone, your grandfather or whatever it is, 15 years ago,
that someone will be able to communicate with me like we are doing, that I'm broadcasting from here. This is a personal television. It's like I'm broadcasting directly. Before you would need many equipments or webitara or camera or wachi. But a single phone is carrying a camera, it's carrying a transmitter, and I'm using the internet and I'm broadcasting. Meaning I can run an online television station. And I'm live. Those days, if it's for a television, you need a live link, you need camera, a certain specifications, etc. I might not have that quality of the picture that televisions do have, but at least I can transmit. So when you look at SpaceX, you know, when you look at those tech companies dealing in satellites, big investments in the world. In the future, you'll not be able to pay, or not you'll be able, but you'll have a choice as to whether you pay a telecom company to host you, or you pay for international services and get a special number. Just like we don't have scratch airtime, it's going to reach a time when you don't need a SIM card. I don't know whether people understand this. Wagenda kutuka wechiseera nga tokyetaaga physical SIM card to operate a phone. You just connect to satellite, ne bakuwa enamba eri rare, enamba yeeyo nga gye bacontactingirako. Ngeri let's say 135684444 pap. Ng'oli akuba essimu kasita oba ng'olina internet connection neeyitamu. Nga teweetaaga GSM. Binebya, MTN, Airtel, and etc. There will be less and less investment in telecom companies and more investment in satellite. That is why muwuliranga waliwo kye bayita space, the battle for the space. But I can assure you, oyinza okusanga ensi za Africa zonna zaamala dda okutunda rights zaazo over space. Kati tugenda kuba tetutunda the way. Waliwo gye bayita gateway. Gateway gye mufunirako buli nsi eyina gateway yaayo erina okubeera controlled by the nation, controlling traffic eyitamu. Nga ne satellites we ziba ziyiseemu zikusasula a certain rental. But I'm very sure if I may make research, mu Uganda eyo gateway yaffe baagitunda za someone. I'm going to make research and I'll come back. Gateway ya Uganda balabika baagiguza a certain company. Waliwo investor yagitwala. And that's a source of revenue. That's a source of revenue for the country. But I can assure you, someone could have taken over the gateway of Uganda. Now, those are the future. Kati basanga omuntu atasomye amala gasaininga kuba yalowooza oba ntunze eki. But for every satellite eyita mu space yo eina okubaayo akasente kekuwa kali eringa ennyonyi eyita mu space yo. Kakati loyalties zijja kuba ziri company zizisasula nsi, small royalties. Nenga fenna tugenda kubeera kweyo gye bayita 5G. It will be very fast and very cheap. That is why you're hearing that there is the battle of the space. Mwolina asekanaga nawulidde ono gundi bagenze ne space rocket. No, sibye baliko. The battle of the space is the battle who controls the airwaves. Everything in technology starts kiri Graham Bell bali babiri. Owamasanyalaze Noah communication. Abo babiri be bakola revolution mu technology. Those physicists, the person in energy and power who lead us, and the second one is the person in communication. Kati aba babiri bazira nnyo mu revolution yeno.
everything is going to rotate around them. The most important reserve mu minerals egenda kushifting okuva ku gold edde ku cobalt ne lithium ne copper. Kyova owulira nti bw'osanga Chinese nga bagezaako nnyo controllinga wali copper reserves, they are lending you against your mineral reserves. You just need revolutionary leadership that sees far. Kubanga gadgets zonna ezikola mu space zina ebyo. Every electronic thing that you're having possesses that. To make semiconductors, what do you need? Silicon omuyina wano mu Africa. That is why the battle, that is why you must be so proud that Africa is starting to unite slowly. Because the issue to exploit Africa started with dividing it. Have you ever sat down the webuuza nti Africa is not one of the continents with the biggest population? But ask yourself why. Africa has more than 2,500 to 3,000 languages. Kitegeeza Baba Africa naturally, the black race never wanted to unite. So nga tosanga Eastern Europe yonna doesn't have more than 700 languages, even given its population. Even if we went to China. But the black race, bojijayo bwet, we have more than 3,000 languages with a smaller population. That means one thing. Similar cultures. Omusoga, Omuganda, Omunyankole, Omuchiga, Omuteso, Omukumamu. Itisi buli abalukawo nga akolawo olulimi lwe culture ye, because buli omu ayagala kubeera a boss in a small house rather than being part of a big shareholding in a big entity. So I'm glad that those that are here are trying to understand. Waliwo mwambuziza honorable chiche baita data byanjawulo. Data bundles ezikuyamba zoteeka ku simu to access internet. But data, the statistics, muwulira wano tulina Population Council n'ebirala, UBOS, Uganda Bureau of Statistics, ekuŋŋaanya data. Kitongole nno kiramba ne budget kigifuna. Amayumba ameka, TV ziri meka, abagenda ku ssomero bali bameka, how many go to school. The rationale for that data is the wealth of the country, because it helps businesses in predicting the future. Now, that is the role of technology. And why I'm talking to you, the adults, it's not too late. If you hear that there is technology or classes to teach your children tech, please do it. Let your child not get into the slavery in which you are, and you have the choice. You have the chance. This is the only chance omuddugavu wasobola okwenkanira omweru wokka kumusingako kumanya. And that's without segregation, because it's unfortunate to in a history mbi. Kankuwe example. If you brought singa omuzungu yabadde ayogera bino nga gwolese abaddugavu bavunnama n'okuvunnama yekyekyo. But if you bring a fellow African with the same innovation, onajja muwakanya bikola biyinza obutakola. But olwaleero or today would be thinking of our children. Since we have a diversity in languages, okay, then how do we make it an advantage? Tukwate omwana waffe tubatuuze. How many can make an algorithm? Algorithm
ekitegeeza nti baani abasobola okugattagatta ne coming up ne solution esobola okukola real time translation of languages, assuming ng'omuntu abadde Ghana andaba wano nga njogera Oluganda nga tasoma subtitles n'ateekako bw'ati bu devices ne bumutranslatingira mu Luibo naye n'agoberera bye njogera. Now, those devices, if paired on headphones, or that software, if paired on a headphone, will make much more money in the future than producing a headset itself. Why? Because all over the world, people want to communicate and listen in real time. However, abantu batono nnyo abalowooza beyond that. Now, that can only be done omwana wo ng'omusomeseza programming and coding. A simple invention like that can be innovation. Esobola okujja Uganda from here nga muntu omu yagikoze n'afuna ne billioni za dola nga 5 ne Uganda zennyini zetasuubira kufuna. One time, omusajja omu America yawandiika ekitabo. N'agamba nti waliwo omuzungu alwanirira abaddugavu bave mu slavery. Omuddugavu omu n'amugamba, lwaki otujja mu slavery? Ffe by'otugamba tebituyamba. Nze ne bwe mba bankeeza ne bankuba embooko kasita bampa emmere. A dehumanized brain cannot even see the value in what is good. And that is what we are heading for. Kubanga omuntu ng'obwongo bwe bulowooleza muwogo wawe naasula today kikye naakola tomorrow, I can tell you without doubt ne bw'omugamba kino ekintu ayinza obutakitegeera. And that's the unfortunate bit of life. However, sit down, box yourself, ogambe, can't I be better? What can I do to be much better? Is this the best for us? What can we do to make it better? What can we do for our children? Because any investment in your child is an investment for the future. I'll give you an example. Look at how much money you invest in your child from kindergarten to university. Average 2 million shillings. 2 million times 3 terms times 3 years in a kindergarten. So 6 million times 3 years, that's 18 million. Kindergarten. You've not put on the cost of picking and dropping them, etc. No vow, no mutwara mu P1 to P7. 7 years for elementary primary education. The 7 years for elementary primary education are 21 terms. 21 terms times, let's say, 3 million is another 63 million shillings. Plus 18, that is probably 81. Then you take them to secondary. Same, 2 million times 18 terms in 6 years. You spend another, let's say, 50 plus million. Now, with this 50 plus million, if you add that up to just A level, you've spent more than 130 million shillings, plus university. The total investment in form of education in a child is more than $45,000 to $50,000. And at the end of the day, if you have 10 children, you'll have invested $500,000 in those 10 children, and you reap nothing. That is the role of statistics, the role of data. I don't know whether people have ever sat down and calculated how much investment. So it is important to understand that it would not be wise for a parent to invest in accumulation of wealth for children
it is wiser to invest in their human resource. Make them better people. Because they will give you much more returns and a peace of mind than those you've left with wealth. Because those who don't know the value of that wealth will only sell it. That is why, look at all the estates that have been left behind. They have all been sold, 99.99%. Why? Because the person who left them behind had a vision, but those that inherited them did not have the similar vision. This is the exact thing that happens to a country. So, omukulembeze bw'oba ina vision nga gw'ogikali nga wekka. When you get off, or when you lose the chair, people just start fighting for the leftovers because they don't know the actual vision. The choice is yours. Mine is advice, and it's optional, definitely. You can take it or leave it. But that is what I've dedicated my life to. Focus. So, togana kubeera awo nga gwe toli bulungi oyambala essaati emu oyambala engatto emu nti nzimbira baana mayumba. It's crazy. Do not do that. Zimba obwongo bw'abaana bajja kwezimbira n'ebisinga ebibyo. Nkugambye a software engineer that is full stack akola back end ne front end agenda kufuna mwena musobola okugugolinga sente ze bamuwa. In just 5 years, ajja kuba abiguze ebyo byonna nga alina excess. So your investment should be that $50,000. I mean that $5,000 or $2,000 to create this brilliant brain into a software engineer. Final example, jengendo okubawa. Mwenna abazadde bwe muddayo ewaka abaana basooka basaba ki? When you look at the young generation, they first ask you for a phone. Bwakusaba essimu, and you can observe this, 90% bagenda ku games. Something to entertain them. Therefore, the future investment should not be nti gwe mukube vaku games. No. Let us go for games in the Web3 internet. Zebaita play to earn. Or let us build our own games. The future of the movie industry, agenda mu animated characters. Nga tukyalina ba characters bali awo ng'osanga bazanyisa Ronaldo but in an animated way. Kuba bano bakuze balaba cartoon. Tebajja kuba nnyo nga balaba movies zirimu bantu. Those are the changes eziriwo, and we must adopt kubanga bo ensi egenda kukyuka nga evolving irawo. The characters ze bakuze balaba ze bagenda okulaba. Firimu z'amasasi zino ez'okubagana zijja kuba ntono. Zikomye ku mulembe gwaffe kuba ffe baatulaganga World War papa ono akuba ono. Kati ne tulaba American Ninja n'ebirala. So, that is the vision. There will be less and less recruitment of armed people. Ebyokulwanisa bigenda kuba technological nga bwe mubiraba. You fly a drone, negenda nekuba wali, nekomawo. Se wabadde o recruiting abasirikale bibiri, wabeerawo omu, ng'ate ne waatudde wala. Of course, to secure territory, ojja kuba otwalayo abantu abali physical, but they'll do less work. Countries will have more challenges with cyber crimes. Ababadde babbisa emitayimbwa bagenda kuba bagira bati akube insurance companies zonna aziteeke ku ttaka. So they'll also be hiring more people to protect them, building cyber walls ezo zonna okuba protecting from hacking. That is where the world is moving. Mwenna muwulira kye bayita artificial intelligence, AI, and robotics. Basebo ne banyabo kati buli woyita bacapturing eriiso lyo
kale katutandikire ku simu kambalaga artificial intelligence wetandikira essimu buli mpya gyogula esobola oku recognizinga fingerprint yo ate era ne recognizinga n'eriiso face, the facial features. Those are technological evolutions gye bayita artificial intelligence. Kati ekyo kigenda ne ku mmotoka nga bakuwa ekisumuluzo ekyo olinga ne bwajjo jibba tesobola ku startinga kubanga tesobola ku recognizinga face ye oba kigalo kye fingerprint. So there will be less crime ey'ababbi b'emmotoka with the evolution in technology. Ngojja mu kifo ky'ekipeesa kiri kyogamba nti there is a fingerprint gw'ogiteekako n'oggulawo. Ng'era oyina ne passcode bw'oginyigamu gw'owadde password eyo yasobola okuvuga emmotoka. And if you disconnect that password oli bw'aba agibbye emmotoka nga injection pump tesobola kutambuza amafuta nga yeezikiza. Nga amafuta tesobola gakuba kugatwala mu yingini kutambula pa nga yeezikiza. Awo ensi weeraga ngobba akataala kooli ku mmotoka katwala kweri ng'endala eka rejectinga ng'egamba tekali compatible kubanga kali mu special sensor eri eyajjirako kati ababadde ababba obutaala ku kkubo ogwo omulimu nga nagwo guggwawo. So that is the evolution of the human brain. Awo wetulaga. Unfortunately, kyekiri kye nalimbaka nti omuddugavu buli bwalaba alowooza ennyo n'amubuulire amazima yeekweka bamera olutiko. But that's the reality. Kuba bo bakkiririza nnyo gundi andoga gundi no bw'oba olwadde teri akuloga. Go and get medication. I'll talk about the pharmaceutical industry. Right now, the time to train pharmacists necessarily tekyali myaka ena. Why? All chemicals have been lowered into a program producing a dagala. Through Twitter, machine learning, artificial intelligence. Onyiga bunyizoti, papa, njagala kutabula quinine. N'oteekamu negamba ayo quantity tegendamu. N'oteekamu endala negirejectinga. N'oteekamu chemical endala netiikinga green. Pum. N'oteekamu n'endala. Pum. N'oteekamu n'eyokusatu. Ne producing empeke. They only need pharmacists now to certify in pharmaceutical production labs. Naye bano abali mu kutabula eddagala eno byonna tebaasomako na kintu na kimu. Yalina kubanga amanyi computer na kumugamba chemical eno bw'ogigatta n'eno producinga kino. The pharmacist comes at certification. Mugende mulabe production lines eziri e Italy. Italy exports worth $8.8 billion of pharmaceuticals. Ne feno okukola obukozi amazzi agagenda mu ccupa tulinda investor mbw'ave ebweru gana amazzi ge bateeka ku ccupa etambuliramu eddagala. Tosobola kukola cannula, tosobola kukola gloves. Awo wetuli. The reason is we don't allow taking in the bitter pill. Do we still need children to go for 6 years more secondary? Or we should make 2 mandatory years for technical and technology. 2. Nga bali mu industrial skilling. Baveya producing kino nasobola okukola perfume, nasobola okukola motherboard y'essimu. Kubola bakati Kenya kye yaleese mu curriculum yayo from P4 mu bifo ebimu gye bayita grade 4 bagenda kuba ba-assemblinga computer bagijjawo ne bagisja ne bagya-assemblinga ne bakola ne motherboard. Now, these are the things
if a country wants to develop, that they must adopt. Unfortunately, for Africa tuli mu consumption indice. Tulinda bannaffe. Obulwadde buzze oba monkeypox ne muga why? Katulinde banaatuweereza eddagala naye ffe tutuula ddi ne tukola. Bw'okolayo ekintu ekimu, it's your only natives abakulwanisa. Why? Because people do not want to associate with the intelligent. Here it's jealousy. Bw'okolawo akantu Africans with intelligent people are repairing. They are like these poles. They repair. The sky is the limit. So, that has been my analysis. Namwe abali ebweru eyo ntera nnyo kibagamba do not settle for less. Mulekerawo gamba abantu wano nga bagambye nti jangu ebweru. No. Okujjako nga agenda ali professional. Mugambe soko gumiikirize emyaka 2 muganda wange bobo yagala kujja eno jangu ng'olina skill enaatugattako. At beera Nancy obeere n'empapula. Genda osokoma soko omuskiringe nga tonnamuyamba kumuvinga wali better pastures. Nye bw'onoomuleeta mwenna mujja sigala nga mukola ekintu kyekimu. And economies z'abazungu baazikola nga tosobola ku breaking through. Bw'aba kolera sente ezo zonna ozisipendinga mu mabanja insurance na kino office awo $5,000. So you have to work more hours before you know ofa wakamala emyaka 15 because you've overworked your body. So waliwo abatera okumbuuza honorable kakati ebyo mu parliament mubyogera nabireeta nakireeta because togenda kugireeta nga topic. That's not how parliament works. We are many tuli 5. What do? The only thing you say is katugezeko kufuna tax relief ku computers. But our friends did not agree with it. Probably in the future bajja kukitegeera. I'll give them credit where due, but right now they did not. So I can see many people want to say something. Kambakirize, you can come online and we discuss. Who wants to join? Okay. Just write, invite me. I think I'll tap on you and we have a simple discussion. For me, those have been my words. I can see people are happy, 100% true, but it starts with all of us. Yeah, so you can just write, invite me, I'll tap you and put you up, or you send a notification. I think notification away naga add me. Yeah, those that know how to send notifications, because this is the zone at this time on a Friday night where we have next Friday ngena kuja atemba we economy endala naye nga bwenzi bayitiddemu timutunulire Taiwan tunulira wetuuse population intono, so always kino kibake mu mitwe. It's not about those many people, it's the quality of the people that you have. A few people that are 100 who are economically strong can liberate a country. So chiriche gambye nti look at South Korea. South Korea has few people, 51 million, but their GDP is $1.14 trillion. India has masses, but their production, meaning most of them, do not contribute to India itself. Yeah. So I would like to appreciate you. Okujjako nga mugamba mwenna na class yonna etegedde. You write the word invite me, I'll try to give you a chance. So that's the general overview of a country. If we want it to develop, you can ask a few questions and give others the chance to also ask a question. For those that want to use call-in, you can call in. I will put for you a number there that you can call in. Yes, please. Hello?
A nice lesson. Those that want to call in, I'll give you a number. I think this one is sleeping. Continue without guest. You can use 0751 only on WhatsApp 566912. 0751 566912. When you use that call-in number, you'll be able to get through to me. 0751 566912. Maybe someone can type it for others to get it. Hello. Hello. Yes, please. How are you? I'm okay. How are you? Yogera nnyo nno sebo, toyogera ng'akubaka. I'm okay. How are you? Good, good. Where are you calling from? I'm from Dubai. Dubai, Mr. Dubai. Dubai egamba ki? Dubai nungi. Tozuukusa banno. Adizeka. Kale. Webale kusomesa ku lesson ya leero njagadde nnyo. Nina akatabo ke nsomako wano oba buli omu asobola okalaba simanyi okalaba? Koogere kuba ebigambo byewunzika. 15 lessons what? 21 lessons for the 21st century. Akatabo ako kawandiikibwa Ivono Harari musajja naye buli kyoyogeddeko mwekiri. Ate nze sirina bwe nasoma. Okitegedde nze nkasoma ngenda ku mulimo ne we mba nkomawo. Nga bw'oyogedde artificial intelligence, bioengineering, byonna mwebiri ne ensi bw'egenda okuba nga mu 2050 yonna egenda tandikira ku artificial intelligence. Kati kiri ebifo okwapugradinga n'embeera ne twapugradinga n'embeera nga bw'ogezezaako. Actually Mukama akuwa omukisa yegwe wekka politician gwe nalabye afaayo eri future yaffe ng'abavubuka. Nti n'otusiigira ekifaananyi ensi nga bw'egenda okuba kuba si buli omu nti osanga agenda kufuna obudde asome. Naye ogezaako musiigira ekifaananyi asobola okumanya kikyalina okukola ne kikyalina nga ye. Naye position ng'ensi egenda mu ezimu eza software engineering tugenda zibatera online, so you'll be able to study. Kuba kati ate muina access to the internet, inshallah zijja kuba online. Mutuwemu a few months, like 1 to you'll be online, so you'll have access. Mungu gwana asasira. We don't need to be many, but let's start. Let's start somewhere. At least in future after 1 year. And you know they issue certificates online, even diplomas online in software engineering. And I can tell you, bonobo jimaze yadde olyawo n'ogiraga omuwarabu yenna bw'ati. Ojja kukiraba, I don't think you remain the same. Ozeeyo Mukama akuwa omukisa. Simanyi kye nnyinza kukugamba naye weebale kutufaako ng'abavubuka. At least for gwe nsobola ogezezzaako tulaga ekifaananyi kituufu ekkubo lye tulina okugoberera. Wakati ensi tekyali mu binombo kukozesa amaanyi. Ensi ekyuse egenda kyuka ate ekyakyuka. Kano akatabo kasobola okulaga buli kimu kye weetaaga. Everything. Ate kankuweeyo ne example endala. You can see ekyo ky'ogambye obutabo gw'okayina physically. Gwe tunuulira essomero mubaamu abaana 2,000. Naye nga library esobola okutekinga only 200 children. Ate nga alina 16 subjects ez'okusoma. Buli subject ayagalamu akatabo. Kakati kitegeeza bwe tutaaba digitizing ne baba nga tusobola okukola kye tuyita online library. Kubako online library omwana agenda ku computer n'asoma akatabo nga bw'okayina n'akamalako nga tasumbuye munne n'ono tamusumbuye. So nga ate teri ssomero katuwe Makerere University erina abaana 2,000. Library yayo etuuza abaana 1,000.
bonna banagenda ddi mu library okukola research. Meaning okujjako ng'odigitizinze obutabo buno ne bubeera ku kye tuyita cloud library, oli n'asasulanga $5 buli mwaka ng'asobola okusoma obutabo bwonna mu nsi. Kati nkuwaddeyo idea mu technology etandikira. So, do you know how many million learners are in the world? We have about, Nigeria alone has about 50 million learners who all need to access the library. Are there libraries even available to accessing? The answer is no. No. Therefore, if you create a crowd, never have accessing your libraries, you'll even just get money through data. Na hivyo tujja kubibasomesa ku class si ku Facebook. Katonda kuume sebo. Amen. You're all right. Omukulu tumuwulidde. Just say invite me. Alan gwe bino obimanyi mutagubya Alan gwe oli musajja mugezi. But I've put for you a number that you can call as well. It's 0751 566 912. Ndabawo abagamba nti they want to come. Owen Tweheyo. Okay. Owen Tweheyo. I can see. You can send a request and I'll respond to you. Problem in Uganda is internet is expensive and very slow. Yes, absolutely, I agree with you. But it starts somewhere. It cannot be absolute, you know. Where one echo, everything is expensive. But you have to start from somewhere. You don't give in because food is expensive, but you eat every day. Mukasa. Those that can't come live maybe can call. Hello. Hello. Yes, how are you today? I am good, Honorable. How are you? I'm good. Where are you from? Where are you calling from? I'm calling from Dubai. I'm actually on duty right now. Good. How is Dubai? Dubai is good. Yeah. Thanks for working. Yeah, Honorable, we really appreciate Oramagezigo. Just better mbaddiremu bano number. Someone can pin it up. It is 0751 566 912. 0751 566 912. Yes, get a mass. Mbadde nkwebaza Honorable. Olwa buli kimu kuba nze ndi mugoberezi wo nkugoberera nnyo live zo zonna nzibeerako. Naye nga nze byenkuyigiddeko bingi kuba nze saasoma nnyo wadde tuli eno naye saasoma nnyo naye nakula ndi muntu ayagala nnyo ebintu bya tekinologiya ebintu bya ebikwatagana ku technology. No, 921 912 mark 566 912 07515. Yes, like this one. Done. I'll pin it up. Just a second. I've pinned Dan's comment. Yeah. Now kati Honorable ffe tuli eno naye nga bw'oyogedde wano emirimu egisinga like 80% beetaaga omuntu nga olina idea ku technology oba ku computer nga olina at least computer idea. That's true. Of which nti abasinga like ngaffe abataafuna omukisa ogweyongerayo okusoma oluusi olw'obuzibu bw'akasente nga tetulina nga tetusobola kuba nze naakagezaako ku applyinga emirimu gye ndaba nti ngisobola nze with my personal potential. Naye omulimu wadde tegwetaagisa computer oli amala kubuuza do you have any idea about computer? Nosanga nga Dubai. Wano wenyini e Dubai. So kati one time nali ku live yo noyogera ku kintu kya internet
ng'oyogera ku cyber security. Cyber security bwe natuuka e Dubai, kubanza najja e Dubai, nali interested nnyo mu kusoma. Okusoma kuba saafuna mukisa gusoma nga nkyali muto. Kati nga njagala kusoma computer, njagala kusoma ebintu bya technology. Kati bwe natuuka wano nesanga nga course eri ku high demand wano mu UAE. Beerako katono. Just beerako katono. Hello? Nyabo, you'll have to hold online katono kuba kuli kaliko. It's okay, get it. Can you hold online? Olyaliko naye asooka amalirize? Sure, I can. Yeah, I'm going to call back directly on your number. Thank you. It's civil. Kati honorable, bwe namala otuuka eno nensanga nga course eyina demand eya waggulu ye course ya cyber security. Nga bwe wakyogera era buli lunaku okyogera bw'obeera ku live yo tosobola kuvaako nga toyogedde ku cyber security. Cyber security companies enene ziri eno ezisinga ye course gye beetaaga be bantu ye skill gye beetaaga kati ebiseera ebisinga. Era okuva lwe wakyogerako olwo olunaku natandika okunoonyereza ennyo ku bikwata ku cyber security, ku misaala n'ensonga lwaki bagyetaagayo nensanga nga yankizo. Era kuva ku olwo nensalawo neŋŋamba ngenda kukola ki, ngenda gezaako bwe naaba nsobodde at least. Naye kati kyembadde mbuuzaho naye kuba kati tuli eno naye tulumirirwanye ensi yaffe Uganda. Go ge mazima. Kati simanyi kuba luli wali ogamba nti ogenda twala proposal ogenda twala ekiteeso kyo mu parliament, ne kati okyogeddeko nti ababaka tebakisekendinga. Ne kati ddala ffe ng'abali eno twebaza kuba twandyagadde bwe tuyiga sikiira ezo ne tukuguka wakiri tukomewo ewaffe naffe tutandikewo ekintu tukiestablishinge mu ggwanga tubeere ekyokulabirako n'abalala batulabireko. Naye obuzibu bwe tulina bwendaba kati abakulembeze baffe kuba bw'osanga nga the majority cannot agree with you about such a kind of ekiteeso, that means Uganda tuba tukyetaaga saala, tuba tukyetaaga kusabira. Naye nga mu byonna nale bwe tukwebaza weebale nnyo weebale ddala byonna tusiima lwakuba tuli bangi toyinza kumanya buli omu, naye nga tubeerako nga tukugoberera buli ssaawa buli kimu tubaako. Erinnya lyo? Erinnya lyange yenze Abala John. Abala John. Abala aba musajja muteeso. Nedda eyompaako. Abala, olaba how African things are intertwined. Empaaka Abala, oli musajja mutoolo oba munyolo? Nenduga 40. N'oluga 40? Yeah. Okay. Batumire kaabe 40. Kale bambi, tweyanziza nnyo tweyanzige onale. Abagambe mu lutoolo batumire wano, bakulaba. Abatoora bo wait 40 bunyanga buni mbalamucha ninyo omwana wanyu Abala John. Tuli okuntu tuyina ensonga. Nimbalamucha mwena mukama baho omukisi nywena. Very good. Thank you, Okay. Yeah. Abala nkuwulidde. There is someone here online. Hello, sir. Hello, how are you? I'm good. How are you? This is Emmanuel. I'm calling from Bulgaria. You're in Bulgaria? Yes, I'm in Sofia, sir. Why don't you request from this here, Emmanuel Sofia Sikulaba? Have you tried to say invite me? I tried Facebook, but I'm not getting through. Can you try to say invite me here on Facebook? Of course, I wanted to talk about, I'm doing a PhD student doing nuclear security. I wanted to talk about the issue of cyber security, really. Anti njagala nga oli kuli ku video. Try to gezaako kwa. Just write the word. What is your username on Facebook? It's Emerson. Emerson, just write the word invite me.
I'm gonna get you. Okay. Wechigan, I'll call you back. I had promised to Eyatu don't Emerson Willis. I can see the traffic is huge. Let me first honor the first caller who gave her call through. Then I come back to Emerson. Emerson, please just write that. Yes, hello. Yes, Larry, but this is Verona Communis. Yes. Your name? Yeah. Verona? Who? Verona. Yes. I'm sorry, I'm back to the shift. I'll talk to you later on your phone. I'll tell you what I wanted to say. All right. Okay. Yeah. Then the Willis. You have to turn on your video, Emma. You've tried, but your video couldn't get through. Yeah, just hold on, guys. Yes, honorable. Yes, Chichi boss. Negoli naye. Really fine. Kakati honorable. Waliwo ensonga kuteekere lyewaleeta. Nina ensonga zange lwaki siriwagira. Naye si kyendikoleero bya Lugaba. Andika olwaleero nfunye omukisa ogukufuna. Okay, but you can also talk about it. Naye si kye tubaddeko, but it's okay. Fe abavubuka tetuyambibwa na ba MP ensonga tebazinnyonnyola wali. So kyova olaba tufuna obusungu wano ku Facebook ne tubeera nga tuli bakambwe nnyo. Okay. Okitegeera muganda wange. So simanyi otuyambye otya. Nina ne mukwano gwange yaŋŋamba yali avuga MP omu naye tebamuwanga na kyakulya n'omusaala bya Lugaba. What I can say is that, of course, oina anger, like many people in the world, it's true, but how you express your anger. But for example, muyinza okunyiiga awe waka, like naturally, but fena tuyina different ways of expressing anger. Nosanga olinga yasize ebintu, would that solve the problem? Singa osanga radio, TV buli kimu kyasiddwa. Yes, ajja kuba communicating nze, but mujja kuba muzeeyo kilomita endala 2 emabega. Okitegeera kye gamba nti true there is anger, true abamu tebakoze, true waliwo ebibulawo, but can we make it better? Yes, there is room to make it better. But of course, buli omu oyina choice yo kati nga byalwanga oyinza okuba oyina gwe walonda, probably nga tatuusiza birowoozo byo nga bwe wandibyagadde. Ate omulala nga yalonda omulala, nga bw'ogenda ne bakusinga amaanyi bali 5 oli omu. For example, nga kye mbadde gamba kiri kye gaye nti ekya okukendeeza omusolo ku mafuta nakireeta, but I was overpowered. Toyinza. You alone. Okay, twali tetuli bangi. But siyinza kuyimirira ate nembaga muli bwe mutyo babwe bayinza okuba tebakitegedde tudde naye nabo kijja kubanyiga the following day. So we react differently. But nga bw'olabye, for example, mu America oli omwana baamubuulinga kyeyakoze kwata mundu natta abaana b'abanne bonna. Gwekyo okiraba kyegamba nti different reactions kati tuyina kubuulirira abantu baffe mental health. Part of problem mental health. N'omubuulirira nti you don't react this way. For example, oyinza okuba omuwarabu yakunyiiza oba omuzungu naye gwe osobola okuyita ku kisaawe kyabwe n'omuvuma kubanga holding a right okuggalirayo. So okay, there are some goods and bads and we can talk about them. Ekikulu kiteeso is so oyinza okugamba nti input yange eno kino kyekyana. But the bad thing leero si yebadde topic
nja giteekawo specifically ayo nalebo tukwagala nnyo naye gezaako kuyimirira naffe abantu ba bulijjo naye byalwanga ngandi nnyo nammwe nno naye lwakuba nti si nti buli kimu byalwanga okwesikamu kya buntu kuba nze tuyinza okuba tudduka emisinde byalwanga wasambako ku mupiira ekyo kituufu teri omunauganda tali atasambyeko mupiira n'olaba munno nga yaggaatu gwe bugwi mu ngatto n'omugala nedda ssebo nze kangugabe tujja kutuuka ku ggoolo omulala nagasimulayo busimuzi otegeera kyegamba nti asimuddeyo asobola okuteeba naye waliyo n'agamba nti akatugugabe paka ku ggoolo n'ekirala onalebo kankubuzeeyo kino omusajja ono kwendaba ku intaneti isima all access ali mu mikono gyo oba kuba omusajja oyo kati kankuddemu kino byalwanga isima ng'omuntu nze omanyi seegaana mukwano gwange isima mukwano gwange ne isima mubuulira ekikyamu nti kikyamu nze ndi very clear kyova olaba abamu ku bakwano bange banjawukanako kuba omugamba nti this is wrong I don't like it otegedde naye sisobola kwegaana byalwanga tugeze bw'ofuuka mukwano gwange yo my friend oba bakutte ng'olina kinze nja kujja ngambe nti byalwanga okoze kikyamu naye tukoze tutya okutaasa otegedde tokiddamu otegedde kyegamba musiraamu oyo mubuuliri mutuzzeko mu kati gwoba omubuulirira wano tandika ekyo kyenjagala isima munaku munnaffe naye isima yesibye kubalangira ng'ate ateekako n'okuvuma n'okuvvoola okitegeera so simanyi wensobola musa naye neetaaga akaseera nga weekali nga neeteeka bulungi nemunyonyola ensonga zange era lwendiddamu okuyitamu waneeno ajagala osika isima oyo ku live nga kunaye kwali mubiremu ebigambo byange that's good that's good and that's feedback kankakase nti awulira nze I never deny my friends but if you're doing something wrong I'll tell you namugane ku TV certain things I don't agree with it byawagira si byempagira for example yali mu succession campaign yeyo jolaba I'm not part of it but that doesn't stop him from being my friend no not at all nze omuntu asobola n'okuba owa DP owa NUP oba owenare but if you're my friend you're my friend kale onale bukankwerekereze kale byalwanga katonda akuuma akuwe n'omukisa nsaba obe successful amina kale thank you I know but you see accommodating one another is one of the best virtues so awulidde ne gwagamba awulidde and that is the world order kasita gwagamba awulidde naye awulidde abali ku ssimu bangi njaga there's someone who was calling. Yes, please. Yes, please. Yes, Honorable Sereko. Yes, sir. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kakati nze nkukubiddeko nga nina ensonga zange ziringa bbiri kuba nzize nkufollowing ekiseera ekiwera. Naye obuzibu bwensinga okufunamu information gy'otuwa mu society tujagala era tugyenyumirizaamu. Naye ate ku ngeri emu oba endala waliwo ebitatu bye tutakwagalako in case like byogezaako okuleeta like in parliament. Sometime tulaba nga waliwo going somewhere wrong. Kubanga era tosobola tuwuliriza ffenna kiki kye tulowooza. Naye engeri gy'osomesaamu ne outcomes tulaba nga waliwo ekitali kituufu. Tetumanyi oba gwe ngeri ki gy'okirowoozaako ku side eyo.
ojja kweyongera okututangazaamu kubanga ku nsonga z'abavubuka zo zirabika zikyagaanye ate ffe tulaba nti omuntu alina okubeera nga ez'abavubuka nga ki ez'abavubuka like tetufiiriddwako nga gavumenti kubanga tuyinza okuba twava mu nsi yaffe nga tugenze kunoonya ssente tukomewo mu nsi yaffe tugikulaakulanye naye ate nga tulaba omuntu ajja oba ne gwe tuyinamu essuubi ate tulaba nga ku nsonga ezimu ate mmwe mutwawukanako ng'ate twandyetaaze tubeere kimu kuba kati wovaayo kati mukulu Nsereko n'ogamba nti njagala kwesimbawo nkyuse eggwanga lyaffe tulaba ng'ebirowoozo biina osobola oddikyusa naye ate wogenda ne tuwulira nti paalamenti esazeewo kino mukulu Nsereko aleese ekiteeso bwe kiti okiwulira tulaba ng'ate by'olowooza ate ffe si bye tulowooza kuba emabegako awo waliwo etteeka lye waleeta mu gavumenti etteeka draft ku computer misuse computer misuse tosobola kugaana buli muntu akozesa kuba buli muntu alina essimu ye nina essimu yange naye kyenjagala kyengikozesa oyinza osanga abamu nga bagenze kulaba blue movie oyinza osanga abamu nga bali okwo bavuma buvumi bantu okiraba naye kati ebirowoozo ebizimba eggwanga kubanze waliwo ekibuuzo kimu kye mbadde ngenda okukubuuza simanyi era oba osobola okukinziramu kuba singa kibadde kisoboka nze ngamba twandikyusizza kalikulamu yaffe ng'abannayuganda uganda gyekozesa at least n'omanya nti omwana amazeeko P7 tewaliiwo teeka kweyongerayo at least agende direct kuba kati nze wano wendi nyinza okugambayo ekintu kimu nti we tuli mbasajja abayindi omuyindi ayinza okujja nga yakoma mu class 7 oba class 10 is it class 10 naye omuyindi we mugenda mu ofiisi okusaba omulimu gw'olina degree yo oze okulisanya ne degree ya myaka 3 ye ayina class 10 n'oluzungu talumanyi naye babatuuza ku kompyuta nga ye eddinda ali kulungi naye gwe owa degree ng'oli kuli osooba busoobi era of course kulondawo oli alina skills naye kisinze okubonoona ensi yaffe nti abasomye bangi n'abatasomye bangi naye wekituuka ky'okunoonya emirimu ojja kugunoonya nga n'owa P7 gwanoonya okiwulira ne mutuuka ku interview basobola okutwala owa P7 gwe wa degree ne bakuleka kubanga most especially wendi oyinza okugenda okunoonya omulimu ne bagamba you over educated guno omulimu tojja kugusobola naye nga gugolaba ate gwe gukuyisaawo onoonyeza egiri mu category eyo gye wasomerera tosobola kugufuna nogaa kanoonya at least omutonoko gwe naakola kinoteekako bye wasoma naye onootuuka ku interview wanagamba you over qualified tosobola kukola guno mulimu so tugezezaako tutya okukyusa ensi yaffe okulaba nga tubeera ku curriculum entuufu esobola okuyamba ensi yaffe. Okay, let me address 2 points Zolese. Ekisooka is the disconnect in your perception kwebyo bye like the analysis we give you and what is transcribed in Parliament. Of course, you have a point. Who is in charge of Parliament? Is it me? Am I in charge of Parliament? No, actually, you are not in charge of Parliament, but at least you're in a voice here. Yeah, but mwalonda n'abakulembeze abalala n'abavubuka. So don't heap the whole burden on me. You have those you supported. I'm certainly sure oyinza okuba tolondera mu Kampala Central, do you? Yeah, I do. Nondera mu Kampala. Wa? Kawempe. Walonda ani? Ngachi kuba MP oba. Actually, we balondera nali siri mu Uganda, nali out of Uganda, but here nali na but assuming singa wali oli Kawempe rate wandironze nze. Kwanze ndi wa Central. Yeah, nali sijja kulonda gwe. But ndi wa Central, But let's go to the principle. First of all, fenna tulina constituencies ezitusindika. But second of all, toba bwomo. But of course, ogenda to try and persuade and influence others. But bwaba tebategedde nze siri responsible mubaka gwalonda kukanya nange. I try to persuade him. But pate yebwe batekikkiriza. That is the irony. Kyekiri kyenvudde emabega bw'oba obaddeko nti
really, is it the democracy that will help us? Ordinarily, not 100%. It's only an end. It's a means, just motoka gyokozesa okutuuka gy'olaga kulinga basically kusoma. But going to the basic point is kye ekyandituyambye nze kyendabyemu mu kyoyogera. Curriculum, amazing. Yeah. Revision of our curriculum is very important. Tumanye nti to producing a market beyeetaaga. If we solve that, we are there. But where does it start from? From me interacting with you. So for me, I've done my job. I've brought the house to you. There's a parliament, Joel. We are talking at equal level. I'm not telling you about my religion. I'm not telling you about my tribal culture. I'm not telling you about my party. We are discussing on an open plate. So that singa tubeera munsi ne tugamba tutambula tulagawa. What is our shared common vision? Nti eno. That would inform your decision maybe next time whether to associate or de-associate with me politically or economically or socially. Because you've listened to my views. Now, there are some laws zotasobola kulabirawo beauty yazo. Naye ojja kulaba nti buli nsi ezaafuna development nejja ziina wezaakalubyamu. Kati ojja kisoma mpola. Kati genda olabe ensi eza evolvinga mu technology. Amateeka gaazo makambwe nnyo ku bantu abagimisusinga. Okitegedde nti ojjukira kye bagamba nti spare the road and spoil the what? Buli bw'omulagajjalira n'omugamba teri penalty kuyita ku pavement. Bazirinnya ne baziwowongola. Naye gwe awo wooli osobola okulinnya ku pavement ku mmotoka? No. Kakati yeyo. Dubai eyo giraba. Tolaba mu police. Ne gwe abusing etteeka. They pull you over ng'ate tebasasamaza balala. Naye n'ekirala mukulu nsereko kati tutunulire Dubai. Okay, just a second. Coming back to what I'm trying to say is that the bigger point in technology revolution or even in governance is that what I talk about leaps and bounds. Buli bwe bitabaawo, you just waste a generation. Kati gwe kirabe nti people cannot live in a nation pridingira mugamba nti obona atta akola human rights abuse on akola torture n'ono avuma. No, bonna bakyamu. None of them is right. That's why when there is wrong, call out wrong. Nze bwe nyimirira ku floor ya parliament to condemn those that tortured Kakwenza, I was there, I was stood up. I am proud kuba nti nkikola. Okitegeera kye gamba. But equally bwe ngamba nti avuma si mulungi, I'll stand by it. Wrong is wrong. Haram is haram, halal is halal. Otegeera. Naye era waliwo ebivumisa abantu nti kati mukulu nsereko tuyinza okulaba ng'oli ku mulamwa ogununula eggwanga lyaffe. Ate nga waliwo enkugaye nti n'ogoyinga somewhere mbirowoozo ffe bye tutasuubira ebiyinza okuvaamu. Our reaction esobola okujja kuba si buli nti wobeera n'omwana n'omugulira essimu oba n'obawa essimu. Ti gwe alina obbalaga eby'okukozesa essimu eyo. Omwana omulala osobola omusanga nga akola kirala, omulala alaba game, omulala ali computer. Mpuliriza. You have to. Bw'otaakikole, you lose your child. Kyovola kyegambye nti everything in the excess will not help you. So tuuza omwana ono omuwe direction, omugambe wano mu maka gange beebaka essaawa 2:30. Anti olwo n'oba toli wajja kwebaka 5. It is okay, but ojja kuregulating hours z'abeera ku ssimu eyo. Slowly agende ng'akimanyiira. Otegedde? Oba omugambe, please, you cannot play games okujjako ng'omaze homework. Ajja kusooka amale homework we, playing games. Otegedde? Naye tosobola gimuwa olw'okuba yiye nti beera nayo, ne mu kirasi ogende nayo nga teacher asomesa. No.
There must be leaps and bounds. In a society, etayina ekyo ky'ova olaba nti ono azimba ennyumba mu Uganda ng'eno etunudde eri yo n'etunudde eno, because tewali agoberera mateeka. And that starts from the top. And I agree with you. Kuba abamu abali bagabaga lijja kuba selective. Tagamba bbi. Naye bwe banalikozesa obubi. Kubanga there is mistrust in government. You understand? So the issue is not the bad law. The issue is abantu baffe tebagala gambwako, tebagala kudirectingwa mu kiki bakola. Kati ne tutuuka okwegomba abalala. Baata ababitadde mu nkola. Obeera mu bazungu abo gwegezaako owandula ebbabogamu ojja okumanya nti bakambwe. N'amalusu gennyini bakwata. Naye ng'omuntu wano atambula alya bbabogamu bwa mukasuka. Alabanga ekya bulijjo kuba tebaamugambirawo ku ssomero that you can't do that. Bano abantu bakuza okimanyi nti omusomesa taddibwamu tewakiraba eyo mwaba abantu. You can discuss. Naye oyinawo okoma. Naye gwe olaba society yawo. N'okuddamu obuzi omukadde akusingako nakyo si kirungi. So, but Mr. Nsereko, to catch the story, njagala nkubuuza ekibuuzo kyange ekisembayo nti gwe Uganda ogiraba wa myaka 10 after 2026 gawe tuwulirawe mugamba. So how do you see Uganda in 10 years? Assuming, I don't think, first of all, I don't believe that if President Museveni is alive, he won't return on that ballot paper. It's a big myth. He can. He will. Don't even say he can. In the by surprise, for sure. Let's start from that. Katibana abatembete ekintu kyabwe, I can tell you it's not there. But they want to give assurance to the public in Chisoboka. Omanyi kyotandika nti Chisoboka. So that Chibaka mutima nti Chisoboka. So let's go to first principles first. But on tutemo politics, that's where you love it. But yeah, because I can tell you, as a matter of fact, with the departure of President Museveni, I can see a very disorganized Uganda. Of course. And Chifike. Uganda nga asike diba, asiko kutu, asike chino, asika chino. That is it. Because buli kimu kibadde kiggwera wuwe. Ab'obutale bayomba president. Ab'ennyanja zibaweddeko president. Investors ze president. Agenda president. Bank enzigalawo president. Buli kimu kyetoololera ku mutwe guki. But how can we solve that issue? That is bad governance. Because tugezezaako akalulu tulaba kagaana. Oyagala tugende ku makubo twekalakasa. Kanzija ku kino. First, nze nkyalowooza. For as long as abantu baffe basigala banaku, buli kimu basobola okikola n'okumukuumira mu ntebe. Bajja kuddira omuntu atalina mutwalo gumu, bamuwe 15,000 ajja kube. Nga takuba nti takwagala, nga kuba kunoonya mutwalo gumu. Kyova olaba nze bato yange eri mu kukwata abantu mbawe. When you have knowledge in 2-3 years, 50,000 people nga ba-earninga remotely. Omuntu ali mu software engineering doesn't need a visa to sit in Dubai. Ajja kutuula wano, bamusasula omutwalo gumu ogwa $, he's very rich. So means we can Ulindako katono. Omuntu akola auditing. Omanyi nti kati ba auditor, they don't even need to come there. Bamuweereza ebitabo, nayingira mu software program, na auditing ebitabo n'abiweereza company Dubai oba Japan. Balina wano wana abava wano bajja Uganda ne bakola auditing bava buvi wano n'akusanga. You don't even need to, because kati auditing programs where you just subscribe and pay. But that's how far technology has gone. But what am I trying to tell you? Okubeera ne masses enjavu, you'll go alone on the street, nga Dr. Besigye, and come back alone. You'll go to an election, nga bwe bagenze omoro, and come back empty-handed.
So what could we do? The issue is soko empowering omuntu ono. Kati golabaawo olaba lwaki olina confidence to speak osuubirayo dirhams 10,000 oba 2,000. Of course. Kati omuntu atalina kyasuubira asuubira esiringi 5 talina decision gy'asobola kukola. Can I repeat? Omuntu asuubira 5 ne ku polling station bajja muwa emitwalo 2 akwate results zo zennyini aziweeyo bazitwale. But Mr. Nsereko kigasa kyunze wendi okubeera nga nsuubira 10,000 n'enduza mu nsi yange ate nenfuna abalubba nga ate abalubba bava mu gavumenti nti nguze ettaka enkyo jja kwesanga ettaka lyenguze lya mpewo. So nze njagala mpe open mind ongambe kye tulina okukola bwekityo okugyako gavumenti kuba kyekikulu kati si bantu. Gavumenti erina okusomesa abantu okubeera nga bayiga ebyokukola biki bye bagenda okukola okuba kutuusa kalikiramu ne tuzikyusa. Problemu yamwe ya kigwa leero nze sirina mentality eyo ya wanudde. That is my difference. Kyekiri kye nagambye mwe mwagala mugusimule kipa agukubira eno gunywe mu ggoolo eri. Nze ngamba tugupaasinge tujja kutuuka. Kyova olaba omupiira gw'abaddugavu gwawukana ku gw'abazungu ne bizinensi zaabwe bw'ojjaawo ne bw'ogamba njagala kuba kirina omuzungu agamba nsooka kusomesa. Olowooza lwaki? Akusomesa for 2 weeks. Kemika ekiriininga olubaawo si ekiriininga eddirisa. Omuddugavu ayagala atuuka omukwasizeewo ekiwero. No. Omupiira tuzimbe muzimbe. Namba 2 agabire 3 agabire 6 awe 7 golo tugizimbe. Kyovola mu African League mubaamu buli tiimu eteebamu mu Africa Cup mubaamu golo ntono. Musimulayo busimuzi ne mugoba. Same you apply in politics kigwa leero. Same you apply in business goyagala ogikole enkyegobololewo. Impossible. Nze nkugamba if I build 50,000 people nga balina capacity esobola okwesponsoringa mu election nga balina capacity esobola okwaninga $1,000 bano tebajja tufuga myaka 2. Gwe beera ne miliyoni emwe ulira beera ne miliyoni emwe ey'abantu nga talina yadde siringi 1,000 bajja musiba bamusabeeza beyiro miliyoni 5 akulage nti struggle agivaamu enkeera ga mukulu batusibanga temuli nawo toddayo kunkubira ku bintu byammwe ebyo abiyita na bintu byaki oyina kyontegeera. Ntina naye waliwo ekimu kyesitakiriziganya naawe kimu kyokka nti Mr. Nsereko yes okoze ogwo tusomesezza kati saawa zino kyemmanya abasinga okulaba tuli out of the country nti bannaffe abali ku ground tebalina kye bamanyi bino byosomesa zino program batono nnyo abazimanyi nti ku TV instead of oyita abantu nga Nsereko bajja yita full figure atandika wemulira ku TV. Bino lwaki togenda ku TV n'otandika byogera each and time gyofunye ate okudda tusomesa forward abalabuseemu si mulira mukwano sinze nanyini TV eyange yiino then naawe ffe b'osomesa olwedde tulabuseeko kuba omuntu w'otambula n'ova entebe n'olinnya ennyonyi oba omaze ofuna ekintu mbwongo nti gye ŋŋenda I think it is different 100% it is different back home n'oba ogenze bugenzi Kenya si emu ne Uganda. Nesa zino ovaayo n'otusomesa wano ffe tujja teekako data waffe tukulabe tufune amagezi naye ate nga abali ewaka be mufuga ng'olwedde bo bali mbutamanya and every year ulira naawe okomawo togenda kulaalira eyo paka nkomawo naye ate nja kukomawo ne mentality endala olwedde mentality gye nja okukomawo kuzimba nsi yange naye ate wengizimba nga mmwe abali mu bukulembeze temutuyambye kyeŋŋamba nti kigasaki. Yes, so is okuba Dubai woli, but you cannot know everything, you know. Yeah. Okufuna interface n'abalala kikuyamba. Kuba olina gw'ogenda okuwulira nga ali US, ali Bulgaria, omulala ali walala. So waliwo n'ali e Uganda asobola okuba, and I can tell you that. Mulimu abantu abali e Uganda abagezezaako okukola success stories zaabwe. But it takes time. It won't take one day. Kyenjagala
kikubeere mu mutwe kuba bw'onolowooza kyankya ojja kukyawa buli muntu naye bw'onoomanya nti kino ekintu it will go process by process it can even take 8 even 10 years but gwe bw'ogamba anti uli ojaga 10 aya take your time. Mr. Nsereko. Yes. Mu myaka 35 already Museveni gyatufugidde waba yalina ekirowoozo kye kya myaka 4 abuzaayo emyaka emeka giri 5 siwe kiri anti kati ffenna kati myaka 35 gyonna essebo kati golowooza ogenda mugirako mugumu nedda ssebo naye myaka 35 gyakuze gisinga 5 egibulayo kakati woba obadde mu palamenti ng'obadde mu palamenti emyaka 15 kitegeeza myaka 15 olina okuba ng'olinako organization z'okoze abantu ze basobola olabirako nti eno mukulu Nsereko yagiteekawo era etuyambye so kati gwe nga gwe nti ojja kujja kuno otusomese yes tusobola okuyiga I can take my notice naye ate oba tolina organization abasinga mwe beegattira nja kiwulirako nkirekaawo kitegeeza abantu twagala owuliriza naye ate tetwagala kusoma nze mu bintu byayogera bangi nnyo basobola okuwuliriza ne bawulirayo Nsereko ayogedde bw'ati naye batono nnyo abagenda okiteeka mu nkola so which means twagala oveeyo ogambe nti nno leero nze ne program weti neetaaga abantu 10 nina organization bweti egenda somesa baana we can recommend our sisters our brothers back home so that they can come and also engage in that kind of thing ky'ocreatinzeewo naate okusinga okusomesa I think you have a point and the point you're raising here is how can we translate it into being actual. I take that positively. Kubanga first tewanditegedde kino singa size kubuulira. Kati bwe tugasa obwongo now we are moving tubasomeseza tutya. Yes. But also that starts with a benchmark. Si batoboka. We can go for digitization ne tutandikira kubasomesa. Because when we digitize a teacher then are digitizing omwana. We can now share a strategy. Tugende bugenzi ku street to digitizing ebaliko oba to digitizing abasomesa. We plan for the 1 million children abali masomero so that in the next 5 years we have 5 million people over 6 million people abasobola okukola kino. Otegedde tutandikire ku bano betubuuza nti why is it baba 1 million newe batuukira ku O level nga bali emitwalo 3 bano ba dropping out baddawa kati yeyo role ya technology mu data analytics you analyze data aba ba dropping off bagenda wa can we pick them up and skill them naate nga kibadde kisobola otandikira mu ssomero wayogeddeko wali emabega n'ogamba Kenya ina gundi gye yaleese nti wotuuka mu P4 oba P4 kye wayogeddeko tibasobola openinga gundi ne bagibuilding again okitegeera naate kino ekintu kye twogerako saa zino wekiba kyakutandikira mu ssomero omwana ayinza okifuna mu bwongo tinooba oyina information gy'oyisanga tumanyi nti kisobola okubeera ku ssomero nti already omwana we musindika n'atuuka mu P4 ayina stage gy'agenda okuddako naye ffe tusoma ne tutuuka mu P7 ne tugibaamu ne tugenda mu senior 4 nga tututte butwazi nti nno obaahitira tusomye kubahitira be tutamanyi na kumanya wa gye baatandikira yes tubanoonyerezaako naye bagenda tuyamba ki nti n'omala senior 6 omaze okugimaliriza ogenze ku university omaze bakuwadde degree what next? You have a point but you see that cannot all be solved by one person. It starts with awareness. Kati nsanyuse now kyenjagala kyokola kati awareness. Now from digital awareness, now working together to raise a common solution. Kati awe tutulira ne tugamba twandiyagadde abavubuka bameka. Gogamba abavubuka bali miliyoni 2 ne gosobola okugamba nti kati kwata computer onyige bali bameka. Nti tebawera yadde miliyoni 1 nti kati bano bachanolinga muki otegedde. So nze your view nzagala nnyo. I believe they are wonderful views and nze sitinako objection. Very soon you'll hear that. You'll see that I'll be posting at least in certain schools twatandise okuwa ezo free programs. We have about
500 students. We will post them or Jabalaba or Balabi Bali. But my target is about 20,000 in the next 3 to 5 years. People of all ages, including adults. Nze nyinaba adults benjagala okusomesa literacy abo bali former government workers balina bye bamanyi batasobola kukozesa computer. Nange kenyini nyizo okugamba kintu kyekimu nti nawe mba nasoma netuukako waggulu natuuka nga sigimanyi era namala kujja mu nsi zino ezikozesa computer at least I can acknowledge. Naye obuzibu bwe tuyina nti ewaffe nti ojja sanga essomero lya private lisomesa bulungi. Fe abasomeddeko mu ga gavumenti ojja kumala senior fo nga tolina kyomanyi. Tiweyabayi abaana abasinga okutambula ne bagenda mu nsi z'ebweru be abasomye nga beeyiya bweyiya bazadde baabwe bweyiya atunda mawugo atunda sumbuusa okiwulira. Naye n'atuuka okutambula n'alaba ebirungi ng'ate ye already yabisubwa takyasobola bifuna. Oyagala okuddayo bifuna ng'olaba emyaka gigendako olina okuwasa olina olabira abaana b'ozadde olina olabira famire yo already teyali bulungi. Beerako tu accommodating ne Emerson okuva e Bulgaria kuba yakubye edda. Emerson ne gundi kwali but now you talk kuba naawe akulaba naawe omulaba. Nga bwe tukugambye ndi eno mu Bulgaria kyoyogedde njagala gamba bannayuganda that you don't have any shortcut for technology. For example, nga ndi mu kusoma nuclear ate nga triple nuclear security, as you said, cyber security. Naye abantu bonna nga bwe bali, I think the major problem we have is the foundation we are having. We Ugandans, we have the capabilities, but we lack direction. Emma Oliwa? I'm in Sofia. Sofia, Bulgaria. Yeah, Bulgaria, yeah. Osoma nuclear security. Yes, I'm doing a PhD in nuclear security. Naye ekizibu ekiriwo nti fe Abannayuganda twekubagiza. Mu butuufu, I think the point is you leaders, especially the member of parliaments, for the citizens, we send people who are not qualifying to be going where they are supposed to go. Because the policies they are going to be making will be impacting the foundation we want to make. So, internet, in this world, you cannot go anywhere without computer. Anything we are doing, especially now in nuclear, there is that's the nuclear order that we are hitting. Don't expect that the countries are going to fight by the weapons. The technology, the one that is now fighting. You see the generation that are going on. My friend in Dubai can tell me. Even in medicine, I did medical radiology for my undergraduate. I did master's in nuclear medicine. I'm doing PhD in nuclear security. Naye ekizibu kye tulina Uganda and Africa in general, twekubagiza. We are always crying democracy, democracy. I tell you, in these European countries, there is theoretical democracy. Democracy, they are directed. Naye kirumanyi okusanga nti like an MP as in Europe, instead of government is trying to help the citizen back home, agamba no, Uganda, you cut the support you are giving the dictators. But the same people who are saying so, the brother in Kayunga is going to fall sick and go to the hospital and find there is no medicine. Ekintu kyonna we kiri kyengamba, I'm trying to tell the Ugandans and Africans, let's go the principles. Oyigeko koyize. Theoretical subject zigenda tuyamba. To go against some European history, Osanga one of the Ugandans don't know their history, but I know the history. As you have started member of Mr. Honorable engage other fellow member of parliaments. Usimanyi, we have the mistake, we send the people who are not supposed to go there. You find a person who is a member of parliament, but the policy, he cannot even initiate the policy. You find a person is vying for a presidential, but is not even is not having the credentials to actuate issues. So you will find that the people like maybe they are not joining TVs for the views,
but they are bringing full figures in Gashumbas who are just talking from the near set. They are articulating issues. They are not going there just going. Of course, when you go there, you are being abused. These friends of mine who are in Dubai, you know, it's up to you to liberate yourself. Never tata umbe wabera president. Ngatoina skills zoina. Ngatoina kyosomye kyogenda okola. Tekigenda kuyamba. We are in foreign countries, we can get whatever we do, but we have the grassroots in Uganda. And Chimani Tewafe Mubende. Then Kora no preserving. Never endeavor tate, but our friends ever fee. But Jenny Buraya, which what you got, at least what can we learn from here? Yeah, that's good. The dictator again. For example, the recent happened to know. I'm seeing them, they are posting people in hospitals, but there was the same person in Switzerland, instead of saying that no, we can set up the hospital, is telling these whites that you should not support them. For him, he may be better, but the brother is going to get an accident and fail to get a machine. In Africa, many people die because of lack of diagnosis. I am having this experience. People are being treated blindly because we don't have the technique. We are theoretical. As Mr. Honorable said about MRI and the CT scan, you can take a scan, but you cannot interpret it. But with the technique that is going on, if you learn radiology, then for example, you'll be helping the population and have that hands-on. But the policies people are going, just they are political. People want to just play power. Their kids are not there. But if we get a person like in Sereko, we Paseka Dam and Nevaka Dam, just for me, I'm happy to talk about Rumbu because it's just going to be giving me fun. But we leave people like Muhammad Sereko, who's trying to do it using his own data, trying to teach the population. Everything we are taking it to be personal. Nenga science there are so sentiments in science. I am advising my fellow Africans, just to joke, we do skills that will be helping us. It doesn't need someone to go to having a PhD and the highly paid people here. For example, for me, you know, they go for cheaper labor just to earn a living. But the white will tell you, what have you done? You are overqualified. I know you will not be happy in the environment where you are. What we do, we can continue with the system that we have, but at least let every parent have a child having extra activities. I can make a computer. I'm a mechanic. I cannot how to build. We're together. We shall not be having the jobs. Even if my father is a president, the benefits will be temporary. We need people to give us skills as we embark on Chitram. Take an example, the oil industry is coming to Uganda. How many people are benefiting from there? We don't have the skills. They are hiring people with primary and secondary schools from other countries come to do the jobs. But graduates from Togenda wala. Kankuwe example. Yes, sir. Uganda spent $70 million for digitizing ebyapa. Yes, sir. Ono abadde akyogerako. Yagiwa company ndowooza bagiyita NFC France, something, company of France, NF something. Yes, sir. 210 billion. It is just a software gyozimba n'ogicodinga okubanga ekyapa ewarreya number ku kyapa eki nga bw'oba oteekamu ekirala ekirejecting ekisesema on the same things nga capturing akafaananyi k'omuntu digital ogendayo wali ne bakakuba era ng'omuntu yekka yasobola okuinitiatinga transfer ngeze emmotoka. Yes, sir. Otegedde kyegamba era nga bw'oba oyagala okukola saaki teweetaaga na kusasula kubira oyo nannyini kintu akuwerera koodi ogigenerating ogenda osaakinga ettaka eryo lijja kuba liri decimal 10 oba simanya muziyita 5 ku 100 liri wano likola bwe liti.
But you can see nti Uganda yakwata nekwata $70 million nezigaba ebweru billion 210 to do work okuva 2010 akolebwa in just 5 months. Bali kye bajja ne bahayalinga abaana be basanga e Makerere. Era n'omulimu people bafuna kwenjawulo kati Muhammad Nsereko ogenda afuna eyo contract ofuna omufulasa je omanyi nti you are having 50%, you overestimate the price. Exactly. And you get enjawulo. We don't love each other. That's the only issue we are having. Na government kitunulire. If it had been given to Makerere University or Uganda Institute of Communication and Technology, nebo bandijiwadde billioni 3. Banna Uganda bameka bandizifunye ne bazimbamu ne bakola kinga ate n'omulimu bakoze eki bagukoze. But it starts from there. I understand. So I'm happy abantu bwe tubaga basome radiology. It is one of the most desired professions in the world. Abantu abakola x-ray interpreting ensi yonna ebeetaaga. So Emma, I'm happy you're here ne mukwano gwange kwali. So the good thing musinkanye mu class, you can share notes. You know, bomujjeyo oba weddira kyo mwena balabanga baddugavu mu Nigeria omukyadi omuki. So that African tebategeera nti ndi munda Uganda ndi munda Angola. Naye ffe ekizibu ekiriwo ffe we are just eating each other. Ugamba nedda omusajja oyo Munyankole oyo Munyarwanda oyo Muganda naye bw'ofuluma eno ebweru tebaagala kumanya tebaagala bakukule. What is very important, just hands on. Oyinawo kaki? I have this skill. Can we set up a hospital? What can you add? Can you bring investor? But why will I bring investor when my colleague, a person aspiring to be a leader, comes in the General Assembly and says, no, you should not give support this country because there is a dictator. He may be having whatever issues with a dictator. But what are you bringing? At least take away Dwali Gomba or Wasalense Muteko demonstration. This is a demonstration hospital that is going to be helping my kids. Neka kati Gobagandi and then support that is supporting the medical sector. Ate nchabantu bagenda funa accident or try the same hospital that Mulitagara. Ababa we walwala watwala jamano kwejanjabi. Tuleke kwekubagiza bannange. Let's twagale ensi yaffe Uganda, twagale Africa. Tubijeme ekimama bono abasajja tebatwagala. Just kyebatwagalako bintu byaffe baagala nti bwe bakufunyeko omukwano. Nzija Uganda nkole ki? Naye ate omugamba kino bwe wajje ate omulala ayogera kirala. Teri muntu agenda ategera wano nti omupulugaliya ntono ki? Ntono Munyarwanda wa Muganda, but we are Africans. We should get united. Get skills. Bono ekirala kyenda okwogera, there is planning in our cities. These people, they have more than enough land. Naye ffe tumala gazimba. Government tetuyambye naye affe abantu Muhammad Nsereko mutambudde ensi tubalaba mugenze US. Planning. Awo mwembi mwagala kungaaya ali e Dubai nammwe naye awo simba wakati kanzije. You're right. By the way, you're very right on planning. Naye nange ntuuka netwesekerera kubanga njagala olabe gwensi ki buli omu waagula poloti n'azimbirawo enkeera. Naye singa okigamba muganda wange ono ali e Dubai nti akasente ke yakoze tazimbamu, ayinza okugamba nange Honorable Nsereko kati ate pulaani batulwisa. But okay, tulina okweboxinga in the corner ne tumanya nti we need some laws. Yes. Of course, ne land tenure yaffe, land belongs to the people. Omuntu asobola oganze sijja baguza yadde muyisaawo oluguudo so n'otuuka mu kifo ng'ebyo byolaba Najjeera amayumba amalungi naye ng'akaguudo kalinga akaalibwa emmese katono bwe kati teri alekayo space ya luguudo, buli omu ekikomera ayagala akiteeke mu ki. So ng'ate omuzungu waakiri abeera ne compound entono naye ng'ayina oluguudo ne wookuwa omwana we wanaavugira eggaali. Kati ffe buli omu ayagala ekikomera ekinene. That is the African mentality. Naye ng'ate tewali development gye tusobola kufuna nga tetuli urbanized. You're right. Kubanga buli bwe tubeera ne scattered buildings
even movement of infrastructure becomes expensive. For example, osanga ng'okutambuliza omuntu omu oluguudo olumutwalire ali eri waggulu kasozi yazimbayo faamu naye ayagala bamumalireko biliyoni 2 batwaleyo oluguudo lugenda wuwe yokka, amazzi payipu zonna zigenda wuwe yokka, internet kebe egende wuwe ki. So buli bwe mutaba na planned settlement kyova olaba mu geography twasomanga settlement pattern bw'ebeera clustered it is simple to extend services, bw'ebeera scattered ng'omwali wano amuddako muliraanwa ali eri n'omulala ali eri, kakati okutambuza omuti gumu ogw'amasannyalaze oba emiti 10 naye amasannyalaze ogatwala wa muntu omu asasula ebbiru ya siringi 15,000 omwezi, olaba nti economic viability eba tekola ki teriiwo. So ekyo mujja kutukube ekyo tukkiriza, we plead guilty on that, we plead guilty, but ekyo bwe baba omusango bakutusiba myaka 10 nze ntwalako emyezi 2 egisigadde nengirekera pulezidenti wa Uganda. Ensonga gye nkugamba kino, you are the only person who can understand. Omulala ngenda mugamba bifule person. No, that's no. Land system. Mu Uganda mwensi yonna kati mwensi yokka I think osobola okugula empewo. Digitalized. Ono naye akyogeddeko nti mu Uganda mwosobola okugula empewo. Mwensi yokka osobola okugula empewo. Our binder coordinates. I've been living in Rwanda. Omuntu akuapproach number n'ogigugolinga n'olaba kikyogula n'omanya ekyokola. The infrastructure is not there, but people were disorganized. I was trying to tell an investor to come and set up a hospital. We tried to look for land. He told me, no, just give me the land and I see if it's viable. I know I can buy land that is not genuine. Osobola okuntomeza. The guy when amugamba nga tekisoboka. The guy went just another my classmate from Rwanda, gave them what number, and he funded how to do the checking and even how to do the business. Guy again is setting up a hospital from there. Neka kati ebyaffe buli kimu batibenga buli muntu akola kyeyo n'omuntu. Anti kati yeyo Uganda yaffe gye twagala okutereza, but it starts with human resource, by the way. Abantu baffe bakozi. First of all, kyetulina abantu baffe bakozi. Let me tell you that about Ugandans. Nti buli muna Uganda gy'omusuula amera. Ne bwe bakwatawo kyova olaba nti university era yasookera ku ggwe. Kuba obwangu bwe wali oyina. Era kakyono kyatagamba. Mr. Nsereko. Kakati oyina ekintu ky'okoonako nti Uganda yaffe gye twagala okutereeza. Tugenda gitereeza tutya nga tulaba obutakwatagana we buli mu politics. Ate nga mutugamba politics, it is everything is about politics. Kuba n'ogenda n'ogula kilo ya sukaali, it is politics. N'ogenda n'ogula amazzi ekibiriti, waliwo omusajja lumu yali alekyalinga ku TV. N'agamba twagulanga ekibiriti ddira, nusu 5 ga Uganda. Kati tukikola Uganda, twakigulanga nusu 5 nga kiba China. Kati tukigula Uganda nusu 2.5 ate kikolebwa Uganda. So kati tugenda kugeza tutyo okukyusa ensi yaffe nga ate already politics gundi nga ziraga nti no ekisookera ddala opposition as opposition tebakwatagana. Ekyokubiri, Museveni nga ye naye asikaza wuwe. Kati nze toyinza kuvaayo n'ontegeeza n'engenda naawe omusajja atufugidde emyaka 35. Okiwulira? Ng'ate tulaba akyagenda mu maaso akyalina interest z'amaanyi. Interest siga nti no bayise kuba oludda oluvuganya ateese nabo abagaye nti nammwe mutwalemu eggwanga mu maaso tulabe engeri gye tuyinza okutereeza eggwanga lyaffe. Ye asikaza wuwe, buli omu asikaza wuwe, education system nfu. Twandiyagadde education system ekyuka, at least abaana tubakuze n'emitendera emituufu. Nga ne weeba gavumenti nkyamu, at least omwana asobola okugenda e Dubai n'afuna omulimu. Ne bamubuuza olina computer skills nti ye. How comes omuntu ogenda okusubmittinga degree mu office ne bagamba tomorrow ogenda kuba admin naye nga tusobola competinga na mwana amaze class 10. Class 10 I think ye P7 ye Uganda. Oba senior 4 kangambe bwenti. Naye tugenda kugezaako twekyusa ensi yaffe. Already education system nkyamu. For example, the president went to buy yafudde
naye ndowooza omukyusa tewategere nti yabaddeko okukola ebibyo okusoma kompyuta yo digital information kyetaaga nti Museveni aveewo baabiriwo kati debate yange mugisudde eddalu mmwe mwembi mwabalese wano ebyobufuzi basajja mmwe mwonoonera ddala mmwe ababiri kirasi yaffe ebadde etambula bulungi paka muzze ne politics wamu anyway tugende ku principle it is everything politics anti olaba awo abaddugavu we mutabukira oli abadde atambula ono amusudde eddalu kakati tugende ku principle gye nsobola okukaanya nammwe mwenna eri emu nti where there is bad governance whether democratically or dictatorial naye nga bad governance you cannot get the fruits ge mazima nti abasajja e Dubai bafugira mu monarchy but with a vision so nga ate waliyo monarchy z'ensi ezimu ng'eya Swaziland ng'ate embi naye ate ne wabaayo ne democracy embi nga nazo tezigattako naye ne wabaayo ne democracy ennungi. Would it be good to change leadership? At times it's good. It is good for the country. Of course, kubanga you test others. But at times muyinza okugezesa experiment nayo nebasamukira. Okay? Therefore, omwami ono kyagamba nakyo kituufu in one or the other. That President Museveni kituufu ayogedde nti akola ebintu birungi. Naye ani alaba ati amusingako ye nga tavudde mu ntebe. Definitely, that is your question. But of course, rolo y'okumujja musiye ye yandiyagadde like any other individual okuwalula ekintu. Rolo y'okumujja mu yeffe. Kakati waliwo enzirira ko oli kyagambye. Nti ffe tubalaba mu aba opposition temukozesa unity. Yes, I agree with you. Because kyekiri kye nagambye nti Africans we are naturally selfish. Nti buli omu alwana nti why would you go in Omoro nga opposition parties zonna zifieldinze a candidate? That's crazy. If kukantu akatona ako kokake mumanyi nti tekalina kye kagenda gattako, you could not have a unity. Tekasobola batuuza ku mmeeza. Then it leaves a lot to desire. In any case, with the demise of Oranya, was there any need to even field a candidate in Omoro? Mulimu be mo boxing out olumu ne muga ona afudde. In most cases, mu bifongo omuntu afudde. The statistics show omuntu bwava mu family ye bamuwa buwi. Kubanga aba-Africans bagenda ne sympathy. Okitegedde nga tuddayo buli wekyali. Ekyotera omukyala bwe yafa omwana we ye yajja. Ekamuli omukyala bwe yafa omwana we ye yajja. Honorable Jebbi bali ku ddembe. Taata bwe yafa ye yajja ng'ali mu DP. Buli woolabye whether ye n'ali mu DP oba FDC alenge note taata we yali omwala ye yajja. Bwe bityo kwegamba African society sympathizing nnyo n'omuntu afunye ekizibu era bayinza okurelatinga ne society ye. So you understand what I'm so singa wabaddewo ababazi bandigaye nti no, I don't think that is a fight worth it to go for, because at the end of the day, believe they will do everything. Okolachi, Serena Nebanda Boyafa, they automatically elected the sister as a replacement. The omuntu afira mu ntebe in the mid-term, okujjako nga family terina gwe offerings normally pattern etambula bwetyo. Naye anyway byo tujja kubyogera ku Katonda abankuumire mundeke ngende nebake. Muli bazibu munzije ku mulamwa gwa technology mugenze mu politics. Technology Mr. Nsereko technology tagenda kukola nga tomaze kuforminga organization egatta bana Uganda. Gata organization ojjo tusomesa otugambe enkyanjagala abantu 10 tugenda twala abantu mu all bweti tubasomese awajja kwegatta nawe even online tusobola okusoma. Even online tusobola naye nga it is in organization, not online as in Facebook online. I agree. It starts slowly. Yeah, let us start. That's what I came out to come out. That's why I come out to kubiranga negatta nawe kubiranga njagala okutegeera ensonga. Okujja tusomesa ffe bosomesa abali mu nsi ez'enjawulo. Yes, we can understand. But ate abali ewaka because
charity begins at home. We tuba tusomeseza abaana bali waka basomesa what exactly to do. Then fe bosomesa already tujja kujja ne mentality ekola ki janti nsadeko yakona kino kati kanchiteke mu nkola kati ate abali ewaka kubera gwe kati olinga mukulembeze waffe singa onovaayo n'okuliyetingawo ekintu tetugenda nakyo then naffe tujja kwegattako ne tuba mu nsi za njawulo tugambe nti mukulu nsereka alina organization bweti eyambye abaana basomye software naffe katubeereko engeri gye tukwatagana naffe tuve eno ne skills zaffe ze tufunye kubeera nga twongera ku ggwanga lyaffe naye kati tunaabeera tutya nga twongera ku ggwanga nga politics wafunye we tuli okiwulira eggwanga lyo nga lyo teriyimiridde bulungi n'emisansa leka ajja kusomesa ate basinga okusomesa bali ku byeyo kati already what is back home kitegeeza abeewako balese mu bbanga kuba tetutaddewo mitendera mituufu byebyo bapolitics byebyo bapolitician bye mutufugiddemu mujja ne tumutulaga ekituufu walimu parliament mwogera byala. Okay, can you listen? Nze omanyi simanyidde kayana kwa mizigo. Sorry Mr. Ansereko, sorry Mr. Ansereko. Kayana yo ku mizigo sijina. Nina kayana eri mature and I want it that way. Because if you generalize, then you're not in class. Sagala mind rigidity. This is a class. Njagala something transformational. Because at least nebyo owuliddeko from your friend. Yadoli bweru, it doesn't mean you know everything. Oinacho okyuseeko. Of course. Oinacho oyize. You're even making a suggestion. When you make a suggestion, it helps you. It's a transformation of the mind. Toyinza gamba nti buli kimu olw'okuba oli bweru. Yes, you're in Dubai, but you don't know everything. Dubai eribweti nayo yakakula waliwo ali ku kino naga there is here in nuclear, there is blockchain, there is this ebintu bingi ebiri transformational. So whereas I appreciate what you've brought on board ekyogamba let's try okusomesa abali ewaka but kati nandi kusanzeewo okugamba ali ewaka singa tondabye kuno so newoosuza olumu obalawo you start with something. Rome was not built in one day. There is a beginning of everything. Kale, be blessed. Following Mr. Ansereko kusomesa bulungi. Naye ate olwoba osomesa ffe nga waka totaddewo mitendera n'ogenda ku TV. Somako ekikyo abeewaka nabo tujja basomesa. Sooka oyigeko ekikyo. N'abeewaka they will get their chance. Don't worry, you'll be so surprised. Ngobalabye they are in their thousands. N'abamu kwebali. But Mr. Ansereko. Uwabe organization ku kintu kye twogeddeko nti egenda kukyusa obwongo bw'Abannayuganda okulowooza obulungi. Nze ndi wamu era nsobola okuwa details zange n'embeera nga nange ndi part of it. Because noemba sina birowoozo birungi naye nga mmanyi nti ewakati tusobodde okukyusa abantu ne baba 50 nga basobola okutegeera nti what is the future. Kansome gundi cyber security ngoyo muganda wange gyayogeddeko gy'opointinzeeko. Then tujja laba ku ataano bajja somesa 10 kisomesa 2 kakadde. Tulabe ensi yaffe ekyuka. Naye sikujja no online ojja tusomesa abantu batunonya abajja okukkiriza by'oyogedde. Ati ulira katono oli contradictory. Ate ogankwebaza nnyo okujja n'osomesa. Ate n'ogamba ate sikujja online. Kati oyagala nkusomeseze mukama. You see, dissemination of information is not a one day's issue. Olwaleero ndaba gwe bona avaako waliyo munnayuganda jjo giraba after otegedde waliwo ajja okusalamu ekintu kitono naye akimuwe otegedde. That is dissemination of information. Technology okwawukana ne program nga ziri z'olaba ku TV is dynamic. That is one of its advantages. One, it's dynamic. Two, it has its historical track record. Three, it is progressive. Olwaleero kyoyize ogenda oyongerako. Olwaleero kyoyize ogenda oyongerako. Kubanga ina trace. Kati toyinza gamba olw'okuba olwaleero munnayuganda tabaddeko alikiraba even after month ajja kuyiga. Kubanga egenda kusigalako.
Yes, it would be better singa buli muna Uganda asobola ogiraba. Yes, it would be good singa Facebook mweri mu Uganda nga tosobola kukozesa VPN. But you see, use the tools you have. Kati kyenyina kye kino. Let me use that tool. Kuba sina TV yange wensobola kusomesa Uganda yonna for 3 hours. TV eba n'eddakiika 2-3. But sina na TV esobola kugamba nti Adamanso mu kitengeesa bamuteekeko live naye ayogere. Naye kati wano nkuyina. Kati kankwerekereze empeeyo n'abalala. Thank you, boss. Thank you. So you've heard, that is the nature of our people. But there is a need for mindset change. Yes, absolutely. Computer ketufunye mbere ku Facebook at least ukole ekintu ekinyamba. Naye ate omwana bamuwa internet asiba avuma. I know. Instead of doing marketing, people are doing marketing there. The TV stations we are showing it our kids. There is a need for limitation for sure. Program. People here there is time for the programs we have to give to our kids. Those computers you are seeing, the cartoon we are seeing. Just I have my young kids back home. But when you come and say, I need a gun, depending on the programs we are consuming. So it's the responsibility of the parents at least to know what your kid is watching. Yes. Technology is good, but it's going to cause more problems. You find that at least you impart that information that your kid will ask for a computer instead of telling that dad buy me a gun. Yeah, mindset, we end up having kids shooting to their fellow kids. Absolutely. Yeah, the kid is watching a cartoon. You don't care to go there and see the type of cartoon the kid is watching. Content. When you go there, the kids say, no, Dad, when you come from the mall, buy me a gun. It's a toy gun, but if it was a real gun, suppose that person who is buying a gun is a soldier there. You are a major there, you leave your pistol there. Because the kid is watching the cartoon, is going to cause more havoc. Please, let's learn some basic skills, but at least we follow. This is what I've seen. The investment they have in their kids. As you said, I don't need to build a house for my kid, but at least what skills, being physical, being sports, am I giving the legacy to my kids? Because I can leave a house and it's sold in the next day. Olumbenga tilunagwawo ne batunda enju n'egenda. Naye tulabe nti omwana omuyigiriza bya mikono, alina digula, alina PhD, but at least nze wano we natuuka eno emyaka 2 gyemaze wano. I went to see how they are building. Sente zizira ziri awo ne ngamba kambeereko pota. Leave alone the PhD that I'm doing, at least funeyo skill ku emba ngikoze. For Uganda, building the system you are having, you are ozimba ennyumba, otadewo ekikombe, people here, they don't build the gates and perimeter walls. Nenga ochimanyi omwana wo Uganda afunda. Omwana agenda wa echenju joga kapa wa tuse. But if you try to build going up, you are knowing that your kid is going to be your next neighbor. So change agalo gamba banange, let's do mindset change. Tulabenti chetuizeeko, tulabenti I'm not waiting my name of parliament to change me. For me to know what I want, only that I will need a direction of Honorable Seneko. Thank you very much. I can give other people to take the floor. You're welcome, Emma. I loved your discussion. It's informative. Thank you. Oyabade Emma is a nuclear scientist. He's a Ugandan based in Bulgaria. He's doing well. He embraces technology. Waliwo n'abalala bagamba, I'm Gilson from Dubai. I would like to go to be part of the learning Bambi. Okay, I'll put you on the adult online learning scheme. Abalala gye baliko. Those who want to learn online, nga bali mu adult stage. Tulinayo adult learners program. Someone was trying to also call from Dubai. I'm sorry, best speaking, but we'll have much more time. If you think you can invite me. I can give you a few minutes and we continue with the discussion, which should be good. At least I've made an endeavor to call you back, but messages nyingi. Thank you for the messages. Nyinzo obutasobola zisoma. But
given the background that you've shown, at least abasinga mumanyi. The last person talked about, I'm also interested. Those interested in adult learning, you all got the number that I pinned there. You send your name and you say, I'm interested in adult learning. Eh? We'll give you a chance. Those interested in adult learning. And it can take you just 9 months. Richard, you're saying invite me, but your camera is not on. So that's kufuna. Those interested in adult learning, please, you can do that. And from wherever you are. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nyono sinzidewa. Sinzide Bahrain mpitibwa Kazibwe Bashir. Bahrain Kazibwe Bashir. Oluyotyo w'ennyonyi. So kakati omwami w'Dubai mulabye baka complaininga nnyo kuki obutamanyisa bantu bali Uganda. Ekyoleeta ku Facebook ab'Uganda tebakimanya naye ate ye abeera akitegedde kati ye alina okukimanyisa abaliki balina ennamba zaabwe basobola okwogera nabo akibamanyise. Ekyofuna ero kimanyisa omuntu ali wali. Ate n'ekirala nagera neebuuzaamu naye lwaki abantu lwaki tusoma oluzungu okuluggya mu bebi paka mu senior 6 almost. Paka senior 4. Omwana wa P7 oluzungu aba luyize. Kimala oba olulimi lwonna oluzungu lulimi lwa bulijjo n'Olufalansa za bulijjo. Ne bwayiga ennimi mwekyo emyaka egyo wali n'atandika okukola ki? Okuyiga ekintu kyasobola okukwatako baensi kati tekyayagala bantu banoonya mirimu yeetaaga bantu bateekawo mirimu. Kitegedde. Twagala mirimu twagala mutaata tugenda kugifuna. Kati abaagala okusoma online Kazibwe likwatiriramuko enamba yiyo kweri nagipininze please. Just send ogambe nze gundi njagala adult online learning. Then tujja kubabuulira ekyokukola. Alright? Kale, yes bwana Kazibwe ng'omaliriza. Zero by'ekintu byegate ku biteeso byange. Atategedde wano ku intaneti agambeko omwannyinaze kitaawe ali Uganda. Asobola okukola ki? Okumanya. Ekyo ekyokusoma tusomera ki omuntu artist agenda mu entertainment oba mu mizannyo ng'emipiira biki naye nga tasoma ebi artist bitagenda mumugasa digule ebyo bitagenda mumugasa. Asobola okufuna ssente mu mupiira ng'ataddemu amaanyi n'adduka n'akwekesayisise n'asinga ono agenze n'asoma diguli n'atuula naye awo simanya yasoma theology. Simanya yasoma ki? Theology. Theology sebo baba babulizi banjiri. Enjiri bagibuulira abantu bajjudde ababulizi b'enjiri bangi. I know. Kale Bashiri neyanzege wa alaikum salam. Bahrain batulabire. Omanyi nti Bahrain investinze nnyo mu aluminium. Ojja kisomako kubanga yo yalaba nga aluminium production is important. Thank you very much. Kale. Alaikum salam. Babazi said invite me, but you're not coming through. Let me try another one. Gigs, you're not connected. But ladies and gentlemen, I think we've talked a lot. I've given you the contact for those that want to do remote learning, which will start in about a month. To provide the basic skills to start with. Yeah, so I have to sign out for tonight. We can link up tomorrow or any other day. Musoke Paul and others. Good night. May the good Lord bless you. Bring them on camera. And even if I brought them, let me see.
There are those who wanted to come on camera. Jacob Tefe. Let me try Jacob Tefe here. Jacob Tefe, your camera is not on. But at least Mbawadeo, something you can, when you activate your camera, then you can be invited. Thank you very much for listening to me this evening. You've been such a wonderful class. I wish you, when we hope to see you back, I'll come back and give you a brief, Abana Abaliko. Then we take it from there. May the good Lord bless you, and good night.